Here we go. For another rock and roll. This time we're going towards the sun. Lachine Canal special. You know, sometimes we go west. French and English bilingual rock and roll already. Almost 45 minutes, almost 45 minutes, almost 45 minutes, almost 45 minutes, almost 45 minutes. Full moon special Wednesday. Full moon was started to be at 10:44 p.m. Tuesday, the 17th of September. We are already the 18th. Wow, already the 18th of September. That is something. Saluting the farmers, the butchers, the bakers, the nurses, the grocery store clerks, those in the daycare changing some of those diapers. What time it is? 4:45. That means that Wall Street rang the bell. Please, if you made $1 million on that Wall Street, buying, selling future option put stocks, give 10% of $1 million. That's 25,000 for food security, 25,000 for LGBTQ causes, women's sports leagues, and environmental causes. Those 4 causes, 10% of $1 million is 100,000 right here by the river. This is not the river, of course, St. Lawrence. It has been man-made, diverged. I gotta salute the truckers. Those carrying, going towards the sun now. We're gonna get a little bit of that rock and roll, and always gotta get to encourage all to exercise, work out, to public hygiene. Please, I do better myself, and gotta get a little bit of that gratitude 24/7. Grateful, thankful, rent paid, electricity bills paid, got food and coffee, and I get dirty but I get back clean. I have Asperger's, meaning that I'm a neurodivergent. I have a neurological mental divergent condition which makes me predisposed to obsessive interest, and I suffer that struggle because of it. But today, 2024, joyous. Grateful. Rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. When I go back, got a little bit of pieces of cheese, little pieces, so gotta give a little bit of nuts with that. So farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, encouraging all to work out, train, exercise, and see a little bit of those cyclists here. If you come, you can bike. We have great bike paths, now without any tensions and we can make compromises. You know, when I'm in the public now, please pick up litter yourselves, put it in the garbage, because we got flora, fauna here, and no, we're not going to the mountain, but please don't leave trash like this. Don't leave trash like that, put it in the garbage. That's why we got public workers, and we got the public workers to get. As now we're going towards the Lachine Canal. Exercising, working out, training. Has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. See that butterfly going on a little bit of those wings, and see now you're getting some of those bicycle cyclists, and we need to repair a lot of infrastructure of North American Collectif, calling all to support the implementation of the DRT, debt refusion theory. That is to the curse of Asperger's. I present to us a blessing, you know. As Aspies, people like myself who have Asperger's, we have obsessive interests, and my obsessive interests, the Holy Trinity, geopolitics, the study, the analysis of geopolitical events 24/7, sports, fitness, dancing, rock and roll, and you know, I'm obsessed about those topics, and in those topics I'm involved 24/7, and I am an independent geopolitical analyst and theorist, you know, because my obsessive interest makes me that I know everything there is about geopolitics and fitness, and we gotta get a little bit on that drill. And I love fitness, dancing is my favorite sport, and geopolitics 24/7, coupled with it rock and roll for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production and distribution of food. All those involved, distribution and production of food. How much volume can you salute? Butchers and the bakers and the nurses and the doctors. And all those firefighters. Look at this bridge. It needs a lot of renewal. We need a lot of bridge building again across North America. North Americans Unite is the song, but I gotta salute nonetheless. Feature of engineers of the 20th century with steel, so much labor, brains and muscle to build a bridge like this and bridges across North America.
I'm making new bridges, friends with benefits only from now on, friends with benefits only, friends with benefits only from now on, friends with benefits only, friends with benefits only from now on, friends with benefits only, friends with benefits only, friends with benefits only. So, you know, Aspies, we have a tendency to be overly verbose, sophisticated, intellectual in our domains, especially our obsessive interests, but try to use less and work on my symptoms because, of course, there's no medication for Asperger's. I have one Aspie to another, different Aspies, of course, have obsessive interests which are at variance and vary, but my obsessive interests are the holy trinity: geopolitics, fitness, dancing is my favorite sport, fitness and sports. I've been involved, still celebrating that 7 years, and I've been involved on a fitness journey for 7 years now. Lost between 80 pounds minimum and 93 pounds, so lost a lot of weight, created my own workout training program system, and now doing a little bit of this, and we're gonna do some push-ups here and there. Speaking of push-ups, squats, we gotta say we love some push-ups, hey? So let's do me some love and some push-ups. Once we get there, I saw the truck for the Hydro-Quebec, and gotta salute the Hydro-Quebec workers who build the dams. You know, we got dams here providing electricity and all this privilege of civilization, which of course to be noted that at the beginning of 2023 I presented my thesis in an oral communicative manner to the world, and that is the privilege of civilization. All civilization is a privilege, and the aqueducts, the sewers, everything that we got, the electric wirings that connect our networks, the internet, and of course all the 3G, 4G, 5G towers right there. You see those towers, and I believe that's maybe 5G because it's kind of thick and a little bit on the thick side, volume and perimeter wise. The 4G and the 3Gs are just longer, and of course the 5G are just kind of more condensed in volume, and they're different surface and area and perimeter. So if you are to discern a little bit, and in a parallel life I'm a Aspie also. In that parallel life I also have Asperger's, but in that parallel life my obsessive interest is science, technology, everything to do with mathematics, physics, astrophysics, and my obsessive interest there is that science, technology, and everything to do with the micro world, and my build satellite microchips and technologies and microchips, and of course microchips and supercomputers, gadgets, and all things to do with science and communication, and everything to do with such things of that manner. So right here, right now, of course, is geopolitics 24/7, and of course geopolitics 24/7, and I love, of course, me some of that sports and fitness, dancing being my favorite sport, and we gotta get it on the XYZ, and I always gotta be mindful that civilization is a privilege, and we gotta get it on the XYZ, and we gotta get for those drills right here, you know. And I always gotta say for the meditation of the spiders, man. So everywhere here you see a little spider there, so I love a little bit of spiders right here, and we gotta get it on the drill. See, the spiders there, one spiders. Every interval, like right here, the spiders are holy to the goddess. Just gotta check them out right there. See, wow, how they built their network there. You see, they built a lot of those networks, and they have those networks built right there. So we gotta get it on the go right there. So see, right there, these tiny spiders, but gotta get it on the go. So always go on the spiders, and we gotta get it for those drills, and we gotta get it for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, and those grocery store clerks, all involved in the production distribution of food, you know, all involved in the production distribution of food. All those chopping up some of those blocks, you know, some of those blocks with that. So we gotta give them on those chop, and we always gotta interject, and get a little bit of that illusions, you know. I guess it looks like an illusion a bit with the sun who's shining, and all that. The sun doesn't create really the illusion of the what you see here when you're watching the sun, but we gotta get it on the XYZ. So we gotta get it on the go, you know. So we gotta get it on the now. So see, look at that beautiful spider right there. That's a beautiful spider right there. Beautiful spider.
Anyways, back to the spiders. We're saying that it was making that illusion, you know, the illusion of it, and we gotta get it for that illusion, you know. So the illusion is, of course, that how you see the light, and you see like kind of translucent, and you gotta get it a bit closer to realize, but you gotta get it on the XYZ, and sometimes we just gotta be mindful of nature and not disturb, and that we have to get that compromised collective, and we gotta get it on the goes, you know. So we always gotta be mindful and saluting the bridges, and we gotta get it for that goal now. So we always gotta be mindful of here when we cross, for example, when I cross, especially being on the side here and my own neurodivergence, and I got MASP now, got that Asperger's in a parallel life as well, so I always gotta traverse fast here, you know. I just be aware that is the bike path, you know. So the bike path, sometimes they come fast, you know. I gotta go running, man. So I gotta be mindful of the bikes, and I gotta go check on the side. Whoopa! See, I'm just gonna go on the side because I want to be safe, and for prudence, let's see if I can navigate that side. Yeah, perfect. Please don't pollute. Put it in the trash. That's why we got public workers. We're gonna be able to go through here. I don't wanna impede, and I want it to be safe as possible. And besides, so you get that little spider, I'm not gonna perturb, but you get a lot of spiders, which are holy to the goddess. Speaking of the goddess, JDDSS, another one. Just full of them, already counted 44. See, now I can go, and now I can cross fast. See, that was safer for me to do that because of the angle there. Calculating pedestrian safety, of course, and it's not just safety, security, it's also liberty. So now I'm really in the safe zone. But see, the cyclists come from that path, so that is a corner there which has some danger if you're a pedestrian, because this is specifically but not only relegated to bike paths. So that's why here, of course, it's mostly bikes along the divergent river. So back to what I was saying, of course, today's full moon for yours truly. Celebration lasts 3 days. So today is Wednesday, first day until tonight. Thursday is going to be second, and then going Friday into the Sabbath, leaning off into Saturday. So it's going to be that 3.5 days, you know, of the full moon. So it started last night, and kind of you feel it, you know. If sometimes it's subconscious, irrational, which are part of us, because not everything has to do with science and mathematics. And I would say the equation, of course, you can write 2 + 2 = 4, but that doesn't mean that you have to, of course, write it in only black or only white. You can write it in black and white and all the colors of the rainbow to signify the love and understanding, the dimensions of joy, the dimensions of feelings, the dimensions of emotions, the divergent, neurological divergent population like myself, and being part of that rainbow, androgynous, pansexual, aspie, centrist, pro-labor, Levian, revolutionary centrist, because I'm for the Democratic Republic of North America, public-private partnership based, and I believe some of my things are public-private partnership, and we got to get it for that public-private partnership on the go. So we got to get it on the go for that. And look at those ducks, man. Oh my goodness. Look at those ducks. Hey, maybe get a little bit of ducks, man. I don't need to get the ducks, but I don't need to get ducks. I got something to eat at home. But you got to get it on the go. But there's more ducks far ahead, man. Turn my head left or right, man. Oh yeah, it's a ducks, man. It's a duck world. I don't want to be in their way, but I want to get as close as possible to get it for the ducks, and get it for that ducks inside right there, man. Get it for the ducks inside right there, you know. So what? Look at the ducks. Feel the ducks, man. Look at those ducks. Somebody's fishing over there, and yeah, I love you also. But of course, think about it. This is a geopolitical hardcore event, you know, World War III type of nuclear warhead. But
I don't need to hunt. I got food at home. I like my bread, my cheese, and my bacon cannot afford. But look at this, even a white one. It's so white, white and black. Stay off the bike path. You were on the bike path before. Yeah, it's not safe, eh? But so they were on the bike path. Get off, you're gonna get a ticket. The ones it was white and black, but the mostly are these colors. But nonetheless, you don't need to hunt them. But of course, if I would meditate that the food systems we would have to share that. We'll have to get the collective, and of course hunt them off and get a little bit of that hunt with it. But in normal circumstances like this, we have food and food security. You know, it's important. It starts with the farmers. I gotta say that it starts with the farmers' food security. So they're here fishing a little bit, and well, they got the fishing. They got the fishing rods. Vous avez pogné quelque chose? De perche chaude, des petites perches chaudes. Ah ouais, ah ouais. Vous les mangez-vous ou les jetez dans la rive? On les fait grossir l'année prochaine. Je m'imaginais dans un temps qui chassait auparavant, là, en 1776, ils les prenaient pour les manger, les canards. Hein? Ah ouais? Mais j'imagine. Non, non, je sais. Je ne mangeais pas non plus, j'ai de quoi dans mon frigidaire. Là. Pas besoin, les fermiers, ils en font bien des patates puis des navets pour en manger. Du fromage, on a tout ce que ça nous prend, là, mais quand même, je m'imaginais, là, tu sais, mettons rendu en 1760, tu sais, quand les temps étaient plus difficiles. Qu'est-ce qu'on ferait les trois dans ce temps-là? Pour l'hiver, on pense que l'hiver s'en vient. Même les canards. On a essayé d'empoigner un couple, puis... Hein? Des conservés pour cet hiver. En 1700, là, 1770, là, si on avait une famille, là. Mais mettons, en 1800, 1700, là, les années... dans le temps des coureurs de bois, là, je parle. Les Mohawks. Ouais, dans ces temps-là, au début, là, au tout début. Là. Ça doit être comme du poulet sur la tête. J'imagine que c'est la même viande, ça goûte pareil, les protéines, les nutritions, la valeur nutritive. Je pense que c'est exactement la même genre de cuisson qu'on devrait faire, mais je ne l'ai jamais faite, là, fait que... C'est gros, ils sont assez gros, quand même. Là. Ah ouais! De la bonne viande dedans. Combien tu penses ça pèse, ça? Au moins 10 livres. Bon, au-dessus de 10 livres, ça 10. Au moins 10. En tout cas, j'ai pas besoin, là. Pas besoin, mais en tout cas. Oh, il vole en plus. Bon. Je voulais pas vous déranger, mes chers, je m'en vais vers le soleil, fait que... Tu vas voir, à un moment donné, là, il se prépare, là. Il y en a avant, là, il y a toujours un leader. Ils suivent le leader, ils peuvent le suivre à, je sais pas moi, 100, 200 pieds. Le leader part, puis ils partent tous. Comment qu'ils font leur hiérarchie? Sais-tu, comment qu'ils choisissent? Moi, je sais pas comment ils savent. Comment qu'ils choisissent? Ils votent dessus? Quand ils sont présents, là, après un bout de temps, celui qui est en avant, le leader, s'en va en arrière, un autre qui prend sa place. Une rotation. Comme les Romains. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'ils faisaient. Peut-être c'est des légions de l'Empire romain incarnées. Ils parlent latin, par exemple. Il va falloir qu'on retourne dans du latin. Hey, salut mon cher. Fait que... that was a little bit of French here. I had a little bit of humor, a little bit of jokes, but I didn't tell them I was a little bit of an Aspie at all. I didn't tell them the Asperger's things because they got there, but of course we gotta get it on the XYZ and gotta get it for those XYZ, we gotta get it for the XYZ. So we gotta get it on the XYZ and we gotta get it on the go, you know, so we gotta get it for the lovers, man, for the butchers, for the bakers, man, always for the truckers, and let's see if they're gonna fish a little bit. So they throw it back in the river, they don't keep it. So that was a little bit of French for you right here. You know, as a Quebecer, we speak that French, you know. We love our French language, and I love French. I rock and roll with them. And I made a joke that he said, how come they're choosing their leader? Because do they vote? Because my fellow citizen there told me that, of course, that their leader switches, goes in the front and in the back, and then back in the front again. The leader, so I was just meditating how is the process of attaining leadership, because we have to. I'm a centrist, so we have to have leadership in some things, you know. In some things in geopolitics, I'm number one. Sports, dancing, and get a little bit of that rock and roll. Nobody rocks and roll bilingual like Rainbow Dragon 24/7, but I always got to meditate, and I joked, I said maybe it's like the Romans, you know. Maybe it's like the Romans, and that's how I always said it.
in French a little bit. You're gonna hear more about French later. Anyways, please don't leave trash here. And just put it in the garbage, you know? Because you got garbages there and there, so when you leave like packs, just like the mountain, you know, yesterday I got a bit upset because it's like a whole mess, you know, so just put it in the trash, put it in the garbage, like don't leave it standing there, like lying around, and just think about the public workers. And you know, I go to clean my own room as well, and public hygiene is important, but I get dirty, get back clean, admiring a little bit of beautiful there, you know. So anyways, I didn't mention my Asperger's because I didn't get into it. We got into some humor, French Canadians here, where Quebecers, we're a lot of humor, joie de vivre as it's called, so a lot of it is just to deal with the language which we love, and the language expresses the culture. So if you come here with us, learn some French and listen to some Celine Dion songs and do bon cop, bad cop again. You need to do the third one, starring yours truly for 5 minutes in it, doing some dancing, some rock and roll. But anyways, you can fish there, so you can fish. As you saw, they're fishing there. And of course, I'm going to the Civilisation canal, working out with training, exercising with a laptop. Sometimes you got to work with what you're given, you know, so it's in the public, filming a little bit, and always drilling, always meditating what the truckers, butchers, bakers, nurses, doctors, electricians, the plumbers, bus drivers, the high school teachers, the teachers, and all the cooks now, all those delivering some of that food delivery, everything that's happening across what I call the collective North American complex, or the North American civilizational complex, of which of course Canada is included and Canada is part of. Of course, many other countries are part of the collective North American civilizational complex, and you know, you get a little bit of a. I was wondering if there's any food in that bag. Maybe somebody left it there, and the benefit of the doubt, somebody left some food, some whatever the case may be, maybe changed some clothes, maybe left it there, forgot it, but that should be, if it's maybe forgotten there, you know, you gotta be mindful. I'm not gonna touch it, but I just, the red attracted me, so yeah, the red is my favorite color. Rainbow Dragon, play with that red. And construction workers, I gotta salute the construction workers on those cranes, on the steel toes, warehouse workers today across North America, those in the railways, driving up some of those railways, conductor, and getting off some of those conductors, and getting out of some of those conductor and the train, and always that liberty with security. And now I'm in the public, so I always do meditation, because I'm a philosopher as well as an artist, an athlete, and geopolitical analyst and theorist. So LOV, that sun, my king, the Pope, full moon, God is blessed with trillions of kisses. All my willingly loving allies and armies pledge your allegiance. I'll rock and roll like the sun. Gonna spit a little bit on that Latin, dance those hips and shake those hips, black and white and rainbow to this. I don't know about pun destructive, I just rather be just kissing on some hugging, push-ups and defense. Gonna play that D, North Americans unite, coast to coast, ocean to ocean, and my protocols, initiatives, you know, as a philosopher for the 21st century, utilizing this laptop, putting on a YouTuber, and gotta get a little bit on that drill, and we gotta get a little bit on that drill for that, and we gotta get it for the speed, you know. We gotta get out of the way of the drivers, of the bikes. So I'm gonna just go slow it, be less close to them here, just make an assessment, you know, for their joy, their security, their liberty, and harmony parallel with mine, because we make compromises, you know. Right now I'm in the public, so you get those spiders who are there, and you know, being Asperger's, being neurodivergent, and lost a lot of friends I made in the past 7 years, and made a lot of friends, but lost most of them, you know, kept only a few friends with benefits now. And I always admire what others are doing in their expertises, in their work, and in their knowledge. You know, I always want to have the will to increase in my wisdom, understanding, and knowledge. And if somebody wants to know a little bit more about geopolitics and
I can do geopolitics 24/7, and I do it morning. And when I'm home, of course, that's Aspies, we got routine, so it's geopolitics 24/7. Study and analysis of geopolitical theory, the study and analysis of geopolitics, the study and analysis of geopolitics, geopolitical theory, geopolitical analysis, and of course, dancing fitness, and still celebrating today 7 years. 7 years when I crossed Canada coast to coast. That event in my life made me come out of being depressed and suicidal. Depressed and suicidal was depressed and suicidal, you know. So cross Canada back then, coast to coast, and that event in my life made me, of course, come out of being depressed and suicidal. And I saw so many things to do here in Quebec, Canada, that I crossed Canada coast to coast. And of course, having crossed Canada coast to coast, I always say, wow, that was a waking call. I gotta get a waking call for that, and I have been calling for the mass financing for that, and always gotta get it on the mass financing for that, and always gotta get it for the butchers, bakers, nurses, doctors, farmers. And of course, I am celebrating the septennium. That's 7 years ago. Still celebrating the moment when I crossed Canada coast to coast, and that event in my life. We gotta get it for the. We're gonna cross over there. I can go cross different plants, and here you have a little bit of information about the events which are unfolding. You know, different events unfolding there, but you gotta get a little bit closer to take a good look. But oh, it's only on one side. I was thinking about the whatever that was showing, but it's only on one side. Oh, I think it's best for me to cross the street there when I get by the side there. But oh, maybe here. Oh yeah, maybe here. Oh yeah. Turn my head left and right, but it was safe, and here as well. You know, very safe to cross, and always safe to cross in different paths, and always safe to cross in different paths, and always safe sometimes to just look left and right and be mindful, of course. And when you cross the street, sometimes you just gotta get it on the fast and make sure, of course, that you cross the street by turning your heads left and right. And of course, be careful, because sometimes the brakes might malfunction. So the brakes might malfunction and not function properly, and the citizen driver might press the accelerator instead of the brake. And if they press the accelerator instead of the brake, then you got yourself a little bit of damage and control to do, and to assess the security at that point in time where you cross. So you always got to be mindful, you know, of those things. As I'm gonna go to get that hydration now. I wanted to check that out there, the old port, and we gotta get it for the old port now. And old port is that way, so it's still a while to go. For the old port, you got a while to go over there, but it's a few miles away. But now we're going to the Lachine Canal, so we always gotta be a little bit on the lookout, and on the lookout for bikes and falling debris from the sky, solar flares, all that solar flares. So it's always something that I gotta be aware of myself, and something which, of course, I gotta meditate, you know. As I do always meditation when I march, always meditating now from a geopolitical perspective. So my meditations are from a geopolitical perspective, meaning that, of course, it's for safety, security, and insurance of freedom and liberty for what I call the collective North American civilizational complex, or the complex of North American civilization, the North American civilizational complex of North America. Basically Canada, US, Mexico, and the islands are part of North America as well, but what I call greater North American civilizational complex, because as a philosopher, my theories and propositions are that we constitute a collective civilizational complex, and of course we are with Canada, United States, Mexico combined. And there you can see a little place where you can go. I'm not sure you can still have coffee there. I went like 5 years ago. I haven't been since COVID, but last time I went like 3.5, between 3.5 and 5 years there. I went and I got a cup of coffee, but I don't know if they still have now, if it changed. But before there used to be a place here, so here at the Lachine Canal, I just love the smell. So if you love the smell here, you know, this is all historical canal here, So this historical part here is, of course, the major part of the development
of the North American Collective Complex, the first railways in Canada. Upper Canada was known as Upper Lower Canada historically, like before Confederation, because Confederation was in 1867, and I believe that the first railway came in like a few years before the official Confederation. Got to double check, you know, got to double check always some years apart, but nonetheless, in the majority of the situation, we gotta get it. Oh yeah, that's what I love. Smells like the ocean, and you know you got that big river. St. Lawrence is a huge river. St. Lawrence is a huge river. St. Lawrence, oh yeah, smells like algae. Still got that almost like June, you know, almost June, July. It's a few more days of summer. 5 more days of summer, 5 more days of summer, 5 more days of summer, 5 more Sundays. Okay, today's Wednesday, so gotta get as much summer as we can, and we gotta get it on the drill, so gotta get it on the XYZ, so. Hey, that's it, that's all rock and roll. And this needs some color, some LOV. Bring me the tools, the permission, and I'll paint benches, paint the benches, paint the benches. Not only the benches, but the tables as well. You know, I just want to put some color on them. You know, it's been like 45 years since they haven't been colored. But if you bring me the tools, the permission, the paint, the brushes, I'll do volunteering. I wouldn't mind just painting some nice orange. You know. Some of the tables, just putting lots of orange or red, whatever, something bright, a bright color, you know. Just like, I'll volunteer. If you bring me the paint, I'll paint the benches, because this belongs to everybody. I'll do bénévolat, like we call it here, volunteering, and I'll give them all a paint, you know. Some paint. Come on, Valérie Plante, please. Give me the tools, the permission. I'll paint all the benches here. Some orange, some nice color, you know. Some purple maybe. I do bénévolat, volunteering, those over there, all the way. Just bring me the tools, man. It'll be my pleasure to do it, because it's gonna be for me, for you, for us. And just paint orange, purple, red, or blue. Like, just put some paint, you know. Duck. It's gonna probably take me like 3 days, 4 days, but I could probably do the whole set in like a weekend. Starting with those ones, starting with this one, starting with this one, you know. I could just paint, like bring me the tools to paint, and I'll just paint them right here, man. Just put some nice paint, starting with this one, blue, you know, that's what it is, man, and just paint it, you know. Bring me the tools, the permission, I'll paint all the benches, and I'll do the volunteering. Bring me the tools, it'd be a pleasure for me to embellish the public, you know. Just put blue, whatever the case may be, some blue, some white and blue and red, whatever the case may be. Oh yeah, I love coming here. T'as-tu pogné quelque chose? Did you catch something? Not yet, no. Oh yeah? Oh yeah, nothing at all yet, eh? Good luck. Do you eat them or you throw them back? Depends on the size. If it's big, I'll eat it. Oh yeah. All right, buddy. Oh yeah. Oh, you have some ducks coming over there, eh? Yeah, this way is big. All right, take care, man. Good fishing. There's some good fish in there. I don't have the tool to fish, but if I would have the tool, I would fish sometimes, you know. I don't have the money right now to just buy one of those things, you know, one of those fishing nets or fishing things, but I would definitely fish once a week. Well, only until November, late November, kind of December, but after that you kind of cannot fish really. But you can fish until mid-December, maybe mid-August, not from August, from maybe from February, no, March now, but now things have changed in the past years, and now the winters are not as hardcore, but nonetheless you can come and you can enjoy here in the Civilisation Canal, and
You can see that Victoria River, and now you can see the big river. See, look at that big river, big river. Now you see the St. Lawrence. So here you can come and enjoy, do a little bit of dip, and you have many you can come and lounge there by the river and round about the side, which we're gonna go. So I'm actually gonna take the side. There's the garbage for the garbage. So please put the things in the garbage. It goes in the garbage and goes into recycling. It goes into recycling. And here you can get that doing for the volunteering right there. So here we got fellas doing some fishing, and it's always good to fish. So you can fish here. See, you have a fishing all the way. So here, if you got a little bit of that fishing permit, and gotta get it for that X, and gotta get it for that love, and gotta get it for the fishing there. You know, you can fish there or there or there, but gotta be careful. You know, don't slip. You can see the other side there, and gotta get it for the. Some people eat it, some people don't. They eat the fish, they don't eat. It's edible, I believe. I'm not sure if it's edible or not, but maybe. And you know, it's you gotta discern. There has to be some tests, but I don't know exactly how we're gonna quantify. Might be able to quantify that in certain ways, and might be able to taste it by taste, I guess, or by injecting some of those special detections of chemicals and whatever the case may be. And there's different ways to test the pollution levels of the waters. You know, I didn't want to be overly sophisticated, but I meant to say the pollution levels of the waters, you know. So that's what I meant to say. So here you got another corner. You know, you can come and relax and sit over there. Just put your foot in the water and sing a song, listen to some songs, and you can go all the way in the sun there, you know. And there you can also give a little bit of that. See, you have like all the way layers, so you can enjoy here. And please don't pollute, like drink, but don't leave stuff like that there, because it's gonna damage the flora, the fauna. Like, see, that's okay. I understand you like to drink, but just be careful, mindful that we're trying to preserve here, and it's a place of preservation. So just put it in the garbage, the recycling. Oh, don't leave it over there, you know. But here is a nice spot. And here's a nice spot, and my fellow citizens there, please don't leave trash. Don't leave trash there. Put it in the garbage. Don't throw it in the river, please. Like, that goes in the garbage. Like, be careful. Don't pollute the rivers already. We gotta take the individual, the collective. That's why citizens, my citizens, of course, they're on the safely and enjoying a little bit of XYZ, and doing a little bit of love with that. So gotta see a little bit of that XYZ. So they're safe to enjoy. So I'm gonna go towards the sun, my Pope the King. But there you can see the bigness, greatness of the river. And before I forget now, I want to discuss the DRT. There you see St. Lawrence. The other side, of course, you got Chateauguay, Kanawagi, Chateauguay, and you got this nice, beautiful river there. And we're gonna go towards the sun. We gotta get it on the XYZ, a little bit of that XYZ, man. So it's always something fun, and they're there making a little bit of a. What is that called? That's like boats, but it's not boats really, but it's not really dragon boat, but something like that. But here you can go again. So again, I'm gonna descend a little bit, maybe here. And if I can go by the side, you know what? I'm just gonna go straight. I changed my mind. I'm gonna go straight in the sun, but I'm gonna go by here, I guess. Just showing a little bit of the side, and see, you have so many spots here. You can enjoy lounging over there, and there you can go. Some verse, some whatever the case may be. So you can relax there and there. There's spots, you know. There's spots there by the rocks. You can lounge your feet. So you got a great place here, and nice, man. Just don't pollute. Just put it in the garbage. Don't leave it there, man. Don't put it there, bro. Don't leave the trash. Here's a nice spot. Here's a nice spot. That's to just lounge it in like that. You gotta be careful because it's running water, see? It's running water. This is a river. So you get clunked in, you get push, and you gotta get it for the XYZ. So gotta get it for that loving, and
Get some ducks there. There's another ducks and people, you know, so it's a nice spot. It's a great place to come, relax. The Shin Canal. I love the smell, you know, they got a little bit of fishing going on and lounging, people relaxing, so it's always something which I enjoy here in nature, and gotta get it for the nature and the civilization. And that's a big river, man. See how big the river is? See how big the river, man. It's super big river, and gotta get it on the river other side, man. See, you got it for that side over there, all the way. See, that's the river, how it moves really fast. The rapids machine, and you can see the bigness, and we're gonna see some more big over there. We're gonna get it for the XYZ. We're gonna go towards the sun. We're gonna try to get it by the circumvention. And oh, there's a big pothole there that needs fixing. We're gonna let the car pass, and we're gonna go see the pothole. I don't know too much knowledge about the pothole there, but it needs to be fixed. So who's gonna fix it? Public Works, and we gotta get it for the XYZ. And we gotta fix that pothole. We gotta put it on the LOV, and we gotta get it for. It takes some labor of love, man. So a lot of labor of love there. We're gonna get it for the labor of love, and gonna volunteer. We're gonna rebuild the North American Collective. Now we're gonna be getting on the go, and some children there playing, so I don't want to get an interjection. I'm just gonna go on the dough and switch on the side and go on the side here as much as I can to get divergent on the sidelines and circumvent via the bike pass and get a little bit of that sunlight, you know. So that's why we're gonna go get it with that, you know. So that's why we're gonna go get it with that, yeah. You know, that's why we're gonna go to the saber lap. Not a saber, but we're gonna get it like the go. We gotta get it on the no, you know. So we're gonna get it for that go, man. And there we're gonna go for that XYZ, and look at that, and the citizen playing here and enjoying their nice lunch, whatever the case may be. And we gotta get it for the loving, and gotta get me for those LOV, and we gotta get it for the XYZ, and gotta get it for the XYZ, you know. So we gotta get it for the XYZ, and that's all, you know. So that's it, what it is with that, you know. So we gotta get it towards the sun, you know. So this is what it is, and gotta move it towards the sun, you know. Anyways, that's it for that, and that's it for that. So we gotta get it on that drill, so we gotta get it on the go, you know. So that's how we need to be doing, XYZ, you know. So that's what it is, and that's how we're gonna go get it for that LOV, you know. We gotta get it on the go, you know. So that's it, that's all, you know. So XYZ. So we gotta get it on the go, you know. So anyways. C'est la performance de l'organisation. Anyways, we gotta get it on the go, so we gotta get it on the XYZ, and
Anyways, now we're gonna discuss the DRT. DRT. Look at these chairs and oh yeah, perfect spot to discuss the DRT. We're gonna go do some workouts and see here we got a little bit of art. I just got a little bit of love, some a little bit of the art with that. So that's how we gotta get a little bit of art with that, and we gotta get it on a little bit of art and artistic things, and gotta fitness and get yourself a little bit of LOV, and we gotta get a little bit of love with that. So it's not for the LOV. You gotta go change some diapers. Put on the uniform of the Canadian Armed Forces, Bill Blair, LOV, Citizen Bill Blair, but hope you're not running any mercs, Canadian Armed Forces, and the leaders of the free world, NATO, NORAD, and get a Dragon Army protocol to go change some diapers before you're going to put on the uniform coast to coast. 7 years ago, cross Canada, coast to coast, got a little bit of esprit de corps and that, and we got to get it for the go, we got to get it for the LOV, and we got to get it for the XYZ, and we got to get it for the lovers, man, to defend love, Gotta be some of that good loving. It's not all about fight. Take somebody making some good love. Those youth there playing a little bit of that good play. That's what we're defending for and fighting for. And gotta get it for that good fight and that good love. And we gotta get it for that good loving. And we gotta get it on immersed, coast to coast, ocean to ocean. We gotta give a little bit of XYZ. And we gotta implement something of great value here. And we gotta do what we gotta do in the public. We gotta a little bit of compromise, concordium, and we gotta come together on the XYZ, and we gotta say sometimes, what we will, and I'm just financially stressed, joyous, saw somebody joy, and making some of those LOV, so that's what I get so much of good loving, and good loving for that, and we gotta get good loving, continuing, and I got back to back, coast to coast, ocean to ocean, and we gotta put XYZ, and we gotta be on the loving, on the loving, on the side, on the left and on the right, for the Dragon Army, public-private partnership. Fundamentally, everything that I do is a call for a PPP, a public-private partnership, across the collective North American civilizational complex across North America. We got a new collective here, collective North American civilizational complex, and we gotta get it for the LOV, gotta get that loving, and we gotta get it for the love, for the lovers, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the truckers, for the daycare workers, changing diapers, for the truckers on the road, warehouses, firefighters, LOV. Here in nature, you got a little bit of that civilization, and I always got to say my gratitude on my fitness journey, always meditating, construction workers, butchers, Hydro-Quebec, building some more dams, and we got to get it on the XYZ, and we got to get it on the XYZ, and we got to get it on the now, and we got to get it on the do, so sometimes it's the doers, the thinkers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, and it takes from the ground up here, man. It takes from the ground up, and create a workout training program system. I predicted the current international conflagration back in 2019 and XYZ, and we gotta get it on the XYZ for now, and always we gotta get it for that. No, today, carpe diem, and every day with hope for tomorrow. When I see people working out, training, exercising, hugging, kissing, I love to do that match, make the DRT. My brothers and sisters, is the only solution. Why do I say that? I'm gonna now discuss it. The DRT is the only solution. The DRT is the only solution for the implementation now on the XYZ. The DRT stands for debt refusion to you. Why do I say that? Is the fact that, of course, now we pay. How much we pay in interest? 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, 46,000 million, 46,000 million. That's 46,000 million in interest, which we paid. That's a lot of interest. So we paid 20.3 billion in 2020, 2021 due to COVID, the implementation of different COVID protocols. It made us that we now pay 46.5 billion.
That is the amount we pay in interest. 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. That's the amount of interest on the debt. That's not the total debt. That is solely and only the interest we pay. The interest we pay on the public debt. On the public debt, that is the interest we pay on the public debt. On the public debt, that is the amount of interest we pay. So that is a staggering amount. Again, due to the COVID protocols, and we have the COVID protocols and the health crisis, which made us, of course, come to this point in time where we pay. And these are official numbers. You can check these numbers for yourself with the Bank of Canada, Mackler, my citizen, Mackler, Governor of Canada. We gotta get it. We gotta get it on the XYZ. And we pay 46.5 billion in interest. That's 46. We pay 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion in interest. And we pay 46.5 billion. 46.5 billion in interest. That's the interest we pay on the public debt. So my brothers and sisters, I'm going to say to you, and of course I'm going to put the interjection of the computer here to get the filming right here. We're going to work out, train, exercise, and of course the DRT, I'm going to explain it. The debt refusion theory, of course, is the only solution. We now pay 46.5 billion. That's a billion, that's 46,000 million. It's got 9 zeros, 1 billion, so we now pay 46.5 billion in interest. That's 46. We paid 20.3 billion back in 2020, 2021. So it more than doubled. If you do the math in 3 years, 20.3 times 2, that's 40.6, right? If you do the mathematical calculation, it's 20.3 times 2, that's 40.6. So it's now 46.5, 46.5, 46.5. So that is almost double, more than double actually. So it's more than double. So it's more than double. Double would have been 20.3 times 2. That's 40.6, 40.6. It's 46.5, 46.5. So that is the amount of interest we pay on the public debt. That is how much interest we pay, just the interest. You can check these numbers out, are verifiable, quantifiable. Again, you can check with the Bank of Canada. These are not numbers which I'm making up. These are numbers which exist, of course, in the real world. And the numbers which exist in the real world is that today we pay 46.5%, 46.5 billion in interest. So taking all those numbers, of course, you're going to crunch them up and you're going to arrive to the same conclusion that this fact is not sustainable. This fact is not sustainable. So the unsustainability of the fact is, of course, that we pay 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion. That's how much we pay in interest. Okay, so we're gonna get the DRT, and the debt refusion theory stands for D, debt, R, refusion, T for theory. The D for debt, R for refusion, T for theory. D for debt, R for refusion, T for theory. So we're gonna take all the public and the private debt, my debt, your debt, our debt. We're gonna have to compound it, take it all coast to coast, ocean to ocean. So all the public and the private debt, we're gonna take it all the public and the private debt, and we're gonna refuse it. All that public and the private debt, we're gonna refuse it. So what this means, that of course we're gonna take my 10,500, your 10,500, my 10,500, your 10,500, and ours. And of course we're gonna create a new complex, a new central bank here, right here, from the Canadian complex. And thus we're gonna create the new currency, which we're gonna call the Universal Exchange Unit. The UE Universal Exchange Unit stands for Universal Exchange Unit, and that's what we're gonna be creating. So we're gonna take all the public and the private debt. My private debt is, of course, 10,000, 10,000. My debt, your debt, all the debts, all of it together. Not just mine as an individual, but the public and the private debt of Canada. That's all we pay, of course, here on the XYZ, and that's how much interest we pay for today, this year, 2023, 2024. We pay 46 billion. That's a billion has 9 zeros. So you have to keep in mind that how much is a billion, though. Because calculating, that's 46
100. It's not 100. It's 1,000. It's 1,000. So the new numbers, a billion has 9 zeros, not 8, not 7. It's 9 zeros. So that's how much interest we pay on the public debt. There's no solution but the DRT. Keep in mind that the DRT stands for debt refusion theory. It also includes monetary integration theory. Monetary integration theory is, of course, what was done in the European Union. What was done in the European Union. So the Europeans created a common bank called, of course, the ECB, the European Central Bank, the European Central Bank, the European Central Bank. Of course, they created it, and of course, they created the ECB, the European Central Bank, and that's what it is, of course, with that. So their creation of the ECB, of course, means that they also created the common currency known as the euro. So the Germans got rid of the Deutsche Mark, the Italians got rid of the lira, the French got rid of the franc, and of course, the Italians got rid of the lira, the French got rid of the franc, and of course, the other ones got rid of their all respective currency. And of course, we got to get it for the same way as we did, and that's how we're going to be the same way as we did, and we're going to get it for that XYZ, and that's how we're going to be creating a new currency, a new central bank, and that's how we're going to be creating with that. So XYZ, we're going to take all the public and the private debt, we're going to refuse it, create a new currency, which we're going to call the euro, the UE, which is going to be the equivalent of the United States dollar, So that's how we're going to be creating the UE, euro, the UE, the universal exchange, and we're going to create the universal exchange in it. So yours too, we're going to take all the public and the private debt, my 10,500, yours, ours, all the debt, coast to coast, ocean to ocean, that's what we're going to be doing. So we're going to take all the debt, my 10,500, yours, all that debt, we're going to create a common bank, and of course we're going to refuse it. So of course we're going to take all the debt and all the public and the private debt, that's what we're going to create. We're going to create it all the XYZ, and we're going to go for the creation of a new currency, which we're going to term and calling the UE. But the gist of the matter is that is the only solution. So no matter what I say, propose, and how sophisticated, intellectual, and academic I might present to you, this theory, which we got to implement, is the fact that today, and these numbers are verifiable, we pay 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion in interest. 1 billion has 1,000. 1 billion is 1,000 million. So we have no other choice but to implement, of course, this theory, which of course got to be implemented for the collective North American civilizational complex, for the collective North American civilizational complex, for the complex of the North American civilizational complex, which is Canada, United States first. So again, my DRT theory contains monetary integration theory. Monetary integration theory is, of course, what was done in the European Union. So of course we're gonna get on the XYZ. So we're gonna create the UE. Of course, so we're gonna. So, all right. Anyways, so we're gonna the European currency, of course, is the euro. So we're gonna take all the public and the private, all the public and the private, all the public and the private debt. My private and the debt is 10,500. My debt is, of course, 10,500. So we're gonna take all, of course, that we have as debts together, Canada coast to coast, Canada coast to coast, and we're gonna get it on the love, and we're gonna have to do it with love, and of course, understanding that is this the only solution, the implementation of the DRT, the debt refusion theory, is the only solution. And of course, that is the solution which I present to the curse of Asperger's. I'm going to explain it now as simple as I can. The matter at hand. My DRT theory also includes monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. The Germans got rid of their old currency, the Deutsche Mark. The Italians got rid of the lira. The French got rid of the franc, and they created a common currency. They created a common currency and a common central bank. Now they have the ECB, the European Central Bank. They no longer have many countries. They're all central banks of nation states, of like Germany. German central bank exists no longer. French bank, Central Bank of France does not exist. The Italian central bank does not exist. So they created a common bank, the ECB, the European Central Bank. So my DRT theory also includes monetary integration theory, which is exactly what they did in the European Union, with the creation, of course, of their
common currency known as the euro, 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 known as the euro. Many countries, Germany, France, Italy, many Germans, many old Germany, of course, nation states, many nation states in Europe. In Europe, of course, they created the common central bank, so we're going to create the same. My DRT theory also includes monetary integration theory, which is the financial theory which was implemented in the European Union. That is for you to understand, to know, and to be aware of that fact that there's no other solution now where we are today, with the fact that we pay 46.5 billion. You can argue left, right, and center, argue for 3.5 years, 5 years, 7 years plus, then 11 years, 13, whatever, 44 years plus, but the DRT, standing for debt refusion theory, which includes monetary integration theory, is the only solution. So again, explained, we're going to take all the public-private debt, my 10,500, your 10,500, whatever the number you have as debt, all the public-private debt in Canadian dollars, due to the fact that the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international finance, global business, import, export, and global affair tourism. We're going to take it all, and of course we're going to concord it, convert it to US dollars. We're going to add it with the United States, Mexico if they will, Canada first, United States afterward, North American civilizational complex, North America basically, Haiti, Dominican Republic, Jamaica, Mexico is part of North America, but Canada first, United States after. It could be transatlantic, blah 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 blah, but first for the collective North American civilizational complex, or North America. So all the debt, public-private, are going to convert to US dollars. All that money we're going to convert it, put it, create a new central bank. We're going to create a new central bank, whatever they call it, North American Central Bank, and of course we're going to create a new currency called the UE. UE, U dot universal E dot exchange unit. The UE universal exchange unit. U dot universal E dot exchange unit. UE. U for universal. U dot universal E dot exchange unit. Universal exchange unit. We're going to create the universal exchange unit, the universal exchange unit, the U dot universal E dot exchange unit, the universal exchange unit, the UE, based on the value of the US dollar. We're going to freeze all prices of bread, butter, milk, bacon, and other groceries, and potatoes, and a lot of food, and we're going to set an interest rate level of 10% maximum after that. By principle, it could be 3.33, 7.70, 6.1, 9.3, 4.18, 7.18, 3.33, 3.58, 4.18, 4.18, 4.18, 7.18, below 10%. By principle, below 10% is going to be less than 10%. It could be whatever number it is, but it has to be less by principle. Maximum 10% of interest rate level. Freeze the prices. All that money is going to be the initial money supply with an interest rate level set afterwards for the creation of a new bank to issue a new currency, the UE, U dot universal E dot exchange unit. That is the only solution, the universal exchange unit. The universal exchange unit is the only creation and the only solution for the solution where we are with the public-private debt. We're going to need to create the UE, take all public and private debt. With all that money, we're going to be able to do so much good. Finance the infrastructure correctly, finance the building of the bridges, finance citizens to work out, train, exercise, finance citizens to travel because it does good for the wellness, for the well-being, for mental health, and of course encourage people to citizen physical activity and finance volunteering and fitness. So at least those five. We're going to also fundamentally create the two complementary covenant and cooperative institutions, the public-private partnership of my dream, which is fundamentally a call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, the Dragon Army, and the North American civilizational collective complex, security and service Dragon Army, with the Dancing Goddess Army for the environment, public-private partnership, Dancing Goddess Army, DGA, the DGA for the Dancing Goddess Army for the environment, the North American civilizational collective, integrated of course for the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom. We're going to be able to create of course all the complementary covenant and cooperative institutions for that DRT, and we're going to be able to create all that DRT for the implementation of the theory and the CIT, citizen integration theory. We're going to be able to do the DRT UE, the universal exchange for the creation of the UE. For the creation of the UE, the universal exchange, we're going to be created on that XYZ. So we're going to be able to do that XYZ, and we're going to be able to create a mass finance citizens to work out, train, exercise, and we're going to be able to do that XYZ for the love, and that's what we're going to be able to do it with that. So we're going to be able to do it with that on the go, universal exchange, and we're going to be able to create it on the universal exchange unit, the UE, the universal exchange unit, the UE, by biometrics, the hand, the voice, the unique biometric identifier. That's what I'm calling my astrological brother, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Bill Gates, of Black Cock, and Black
Black Rock and Black Stone are two different financial institutions. It's Larry Fink, another Scorpio, doesn't matter, Scorpio, Sagittarius, but Joe Biden is also a Scorpio, so it could be Sagittarius, Scorpio, Leos, whatever the case may be. Basically, the point is that, of course, it takes a public-private partnership. And Black Stone, Black Rock are financial institutions which are private, but it takes the private and the public, the private and the public, the public and the private. That's the only solution. My DRT theory, the DRT debt refusion theory, the DRT for the creation of the UE, U.universal, E.exchange, and the universal exchange for the creation of the UE is the only solution. Now we're around 46.5. This comes out of the curse of Asperger's, makes predispositions to obsessive interests such as geopolitics and geopolitical studies and fitness and sports that I've studied. I present on the table the blessing for me, for you, the DRT Dragons, DRT debt refusion theory, the DRT debt refusion theory, the DRT debt refusion theory, the debt refusion theory, the D debt refusion theory, the D debt refusion RT, the DRT, the debt refusion theory, the debt refusion theory for the creation of the UE, the D for debt, R refusion, T for theory. That's the only solution for the creation of the UE, the universal exchanging of the biometrics for the Dragon 911 initiative, modifying our citizens to work out, train, exercise, coast to coast, ocean to ocean, Dragon Army, security and service, geopolitics, security. We're going to play that defense only, coast to coast, ocean to ocean, defense, security and service, coast to coast, ocean to ocean, defense, security and service, coast to coast, ocean to ocean, defense, security and service, coast to coast, ocean to ocean, defense, security and service, coast to coast, ocean to ocean, defense, security and service. Now we're going to switch to that French because we ain't let that bell prevails. So we're going to go switch it to that French. We're going to work out a little bit, train and exercise, and of course I'm going to discuss the DRT, and then I'm going to go a little bit more towards the sun, and you go a little bit of that water, get a little bit of that French, you know, because we're here in that Belle Provence, so I gotta be a little bit of that hydration. But let's go again. Grateful, thank my rent, paid electricity bills, paid, got food and coffee. Here I am doing a little bit of workout, training, exercise, and spitting out some of that good vibes, encouraging all to work out, train, exercise, full moon, go goddess, go forgotten goddess, help support, build the 3 buildings, forgotten goddess temple, which I want to build here in Montreal, forgotten goddess temple, diameters, volume, surface, forgotten goddess temple, forgotten goddess temple, forgotten goddess temple, the house of the dragon, house of the dragon, house of the dragon, the house of the dragon, house of the dragon, forgotten goddess temple, the house of the dragon, forgotten goddess temple, and the rainbow people's palace, 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 and we gotta get it on the XYZ, and we gotta do it on the XYZ, and we gotta do it for the XYZ, so that's what we gotta do it for now, you know, so that's what we gotta do it. And with all heart I say that I predicted what's happening now back in 2019. It's gonna be 5 years soon. It's gonna be 5 years in October. I predicted, because that's my obsessive interest, geopolitics, and I'm an independent geopolitical analyst and theorist who has predicted what's happening now for current dynamics, and of course the current dynamics of the prediction, of course, which I've predicted back, of course, in 2019. 2019 is of course an international conflagration, and I've created a workout training program system, of which I've created hundreds of workout training program systems and scenarios back then. I still do today, of course, continuing second phase. Of course, 5 years ago I predicted an international conflagration, in other words, a World War III, and I got proof of work that I am an independent geopolitical analyst and theorist who has predicted in a general manner, not in an overall manner, not in an overall with detailed manner, but in a general manner, I predicted the current international conflagration and what's transpiring now. I predicted it back in 2019, and 2019 for an international conflagration. I encourage you all to work out during exercise. Working out, training, and exercise has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. You gotta get it on the XYZ, and gotta get it for the love, you know. So super important for the lovers, because it's not all about fighting, and we gotta get it on the sun. Gotta get that exercise, and consent and hygiene. Hug like you never hugged before is the main message. Consent and hygiene. Hug like you never hugged before is the main message. Hug like you never hugged before is the main message. The main message. The main message. That's it is what the. Anyways, that's the main message. That's the main message. Hug like you never hugged before, and that is the main message which we are now. Here we are for that XYZ, and here we're in the sunlight, and we gotta get that transpiring, and you know, gotta get that hawk, my totem bird here, the Lashinka now. Gotta be that transference. I gotta get that hydration. Switch to that French before I continue. I'm gonna say, hopefully I packed a little bit of that good hydro.
Gotta pack a little bit of that good hydro with that, and we gotta get on the XYZ, and we're gonna play a little bit of that football gridiron. We're gonna go get it, and we're gonna go play a little bit of that football, switch to that French in a bit, and hydrate, gratitude, support the DRT is the only solution. DRT, debt refusion theory, the debt refusion theory for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit now is the only solution for what we gotta do. We gotta do a workout, train, exercise. So working out, training, and exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. Farmers, truckers, butchers, bakers, nurses. We gotta salute, of course, those truckers on the road. We gotta get that. I get those truckers, and of course those truckers on the road, not only the truckers but the bakers, the butchers, the construction workers, railroad workers, all those firefighters, LOV, gotta hydrate, switch to that French, because we like that bell province, so we gotta get that drill for that, and we gotta get it for that overtime, build more satellites, build more interconnected, of course, satellites and protocols for the North American citizen, integrated security, coast to coast in the public 24/7 monitorization and surveillance for security service for the 21st century based on my CIT with the DRT. We're gonna be able to implement my other theories, the CIT, citizen integration theory, and the democratic fusion theory by that fourth dimension. Let's go for that LOV, the sun shining, hydrate. I'm gonna get on that sun's hydration, and I'm gonna get it for those on the planes now. How many planes on those planes, aeroplanes now flying? How many truckers, butchers? How many truckers? How many daycare? How many diapers have been changed today? Put a new protocol. You're gonna put on a uniform for the defense. Dragon Army Initiative. You gotta go change some diapers first. Smell some of those smellies. You gotta go change them some, because Canadian Armed Forces is not a mercs. I don't want to play anything to do with mercs. Stay overseas, stay over there. Don't need to cross the ocean here, the Atlantic nor the Pacific to come in the true north, strong and freed. I need some good loving, some good prosperity, some good security with liberty, and some more joy and healing together with reconciliation. Blah 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 blah. LOV, hug like you never hugged before is the main message. Gotta get it for that overtime every time sun is shining. Get a little bit of that good sun, and rock and roll 24/7. Butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, always giving me some of that good love, good loving, and hug like you never hugged before. French goes like belle province. So we gotta get a little bit of that French, and we gotta get a little bit of that French, and we gotta get a little bit of that French nowadays. And because switch, we made a great linguistic compromise, so we gotta get a little bit of that Becherel, without the Becherel, of course, but we made here the great linguistic compromise, here in the North American collective civilizational complex, which of course we gotta do an indulgence of 24/7, which we gotta do right here in the North America. Quebecers, Canadians, myself a Quebecer, Canadian, North American, was born in the USA 3 times, once as a woman, twice as a man, served in the United States Armed Forces, read Through a Glass Darkly, George Patton's Through a Glass Darkly. I served, of course, in the United States Forces and 2 different wars, 156 years apart. Whether you believe in reincarnation and mystic, occult affairs, spiritual matters, as myself, or not, we're gonna play in that defense. We're gonna play that defense for all who come to join us here in the Great North American Civilizational Complex, the Great North American Civilizational Complex, for the CIT, Citizen Integration Theory, the DRT. We're gonna need to get on that doing and play centrism rainbow. We're gonna need to get that hawk, horse, we're gonna get to get on that sunlight, sunshine, satellites. We're gonna get it for that love. And somebody make me some of that good loving. We're gonna get down that hydration, get a little bit of protocol, defense, 24/7. You know, I live a simple, austere, severe life. Financially stressed at the moment. Financially stressed, but joyous. So we're gonna get on that protocol. Gotta get some credit. Put the credit line. Defense 10%. DRT, debt refusion theory is the only solution now where we are for the Quebec La Belle Province. Let's go for the XYZ for the XYZ, and I was gonna switch to that French because we need to switch to that French and express a little bit of comedy with that. So we gotta get that interjection and gotta get it for the love. You know, they're fishing on the XYZ, and that's what we gotta be doing now. You know, so bienvenue. On est à la Chine, le canal de la Chine. On va chanter quelque chose. Bien sûr, pour les canards, comme tantôt, je vous encourage à faire l'entraînement physique ici au Renouveau qui a les flammes. Mais je pense qu'il a été bâti durant les Olympiques. Quand il y a eu les Olympiques ici, ben, je suis pas sûr et certain, mais on dirait que ça vient des temps des Olympiques, là, mais je suis pas sûr parce qu'il n'y a pas d'inscription là-dessus, peut-être. Bonjour, connaissez-vous, c'est quand qu'ils ont fait
Sais-tu, ça date-tu des Olympiques? Non, non. Après, vous avez regardez un peu 1965. plus bas, il y a un écriteau. Ah, ok, ok, ok. Ils vont tous vous donner les informations Ok. qui a fait ça. Ah ouais, ok. Ok, je pense que c'est les Jeux par là. Ah ouais, je pensais... Non, c'est pas les autres, c'est pas aux Olympiques, je pense. Ben, je suis pas certain, je me rappelle plus ce qui est écrit. Bonne journée, merci. Bye. Et ouais, tu m'as fait un beau sourire, fait que j'ai engagé un peu de discussion. J'aimerais savoir, bien sûr, bien sûr, j'aimerais savoir, bien sûr, que ça soit ici, bien sûr, la construction de ces pièces artistiques un peu quand même comiques, là. Mais c'est quand même des flashs. Je pensais, bien sûr, c'était quand ça datait, bien sûr, des Jeux Olympiques de 1976, quand il y a eu les Jeux Olympiques, mais je sais pas, c'est pas marqué, mais j'aimerais ça les peinturer, vous m'amenez de la peinture, là. Puis moi, j'ai peinture, je vais faire du bénévolat comme les bons. Ça fait des années, comme 7 ans que je demande à je l'appelle ma tante Valérie Plante, amène-moi la permission, les outils, puis le pinceau, puis les outils, mais les pinceaux, les outils, la peinture, la permission bureaucratique, puis avec amour, je vais les peinturer jusqu'en haut, rouge, blanc, rouge, bleu, puis une belle couleur parce qu'ils sont grises un peu, mais on se aujourd'hui, pour la déesse, la pleine lune, hier soir à 10h44 à Montréal, la pleine lune, la lune, puis je suis un guide spirituel universel qui est un peu comique, qui a l'Asperger's, mes intérêts obsessifs, combien des aspects, c'est l'analyse en géopolitique. Les analyses et les théories en géopolitique sont bien sûr une chose que je fais bien sûr que ça fasse pour ici, pour le soleil bien sûr, avec l'entraînement physique et de la belle promesse que je vous encourage à faire. Et avec du rock-and-roll, que ça fasse un peu dans la rivière. La rivière avec le soleil et ça fasse. Et bien sûr pour en faire, pour qu'on regarde, pour qu'on fasse, et bien sûr pour les bénévoles. Il est 6 heures, je veux rien savoir de la messe. Mon église, c'est le bleu ciel, puis bien sûr le rock'n'roll, c'est ma Bible, c'est le rock'n'roll, puis les bisous, puis le câlin, les chatouilles, puis avec un peu de comédie. Du 21e siècle, on se lave les mains dans le public, on fait de l'entraînement physique, pas besoin de parler en latin. Ouais. Ça, c'est mon intérêt obsessif, puis je fais bien du rock'n'roll 24 sur 24. C'est le rock'n'roll, la géopolitique, le rock'n'roll, la théorie et analyse en géopolitique, puis l'entraînement physique, la danse. C'est la sainte trinité de votre dragon arc-en-ciel qui a l'Asperger's, qui est androgène, des fois messieurs, madame, des fois messieurs, madame, des fois messieurs, madame, 50-50, androgène, blablabla, arc-en-ciel, ah ouais, des pompes, des câlins, puis donnez-vous avec consentement. Mon message principal du matin au soir, avec consentement, donnez-vous un câlin, un gros câlin. Comme jamais vous l'avez fait auparavant, avec amour, parce que c'est pas juste se battre, ça prend l'amour pour le français, pour les travailleurs de Québec, pour les pompiers, pour ceux qui changent les couches dans les garderies, ceux qui ont bâti les centrales, ceux qui sont en train de construire les aqueducs dans les travaux publics. Je les envoie de l'amour avec de l'arc-en-ciel, puis avec de l'eau bénite, pas besoin juste des chatouilles, puis merci, parce qu'à cause du travail public, je bois de l'eau potable, puis les travailleurs de Québec, je puisse, puis je fais cette vidéo maintenant, puis je veux vous discuter de la TRD bientôt, mais avant ça, je dois dire ma gratitude de même si je vis en ce moment une crise financière, je suis quand même joyeux, puis je vis une crise financière en ce moment, fait que cette crise financière que je vis, c'est bien sûr une crise financière que je vis moi-même, puis je fais bien sûr, l'entraînement physique, je célèbre encore. Aujourd'hui, jusqu'au 20 septembre, fait qu'encore 3 jours de célébration. Là, en 2017, en août puis en septembre, j'ai traversé le Canada. J'étais en dépression puis suicidaire, puis cet événement, ça m'a fait sortir de la dépression, parce que je me suis dit tellement de choses à faire, à voir au Québec, en belle province, au Canada, puis j'ai traversé le Canada. Ça m'a fait bien sûr donner une illumination, un réveil, ça m'a fait comme réveiller, puis j'ai conquis la dépression et le suicidaire. J'ai dit tellement de choses à faire, à voir, puis tellement de choses que j'ai pas faites. J'ai commencé mon entraînement physique. J'ai perdu entre minimum 80 livres et 93 livres, puis je suis joyeux. J'ai vu juste une crise financière, puis depuis comme 45 mois, mais plus que 44 mois, 3 ans et demi, plus que 3 ans et demi, 45 mois à peu près, parce qu'il y a bien des années, ça fait plus que 7 ans qu'on me dit que j'ai l'Asperger, je suis sur le spectre de l'autisme. Le syndrome de l'Asperger, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence
divergence, puis je l'ai accepté, puis j'ai travaillé sur mes symptômes parce qu'il n'y a pas de médicaments pour faire le traitement de l'Asperger. Ça fait que j'ai des intérêts obsessifs, puis ces intérêts obsessifs, ça fait que ça préoccupe mes journées, puis j'ai un rituel, je me réveille, puis je fais bien sûr des analyses en géopolitique, 24/24, au point de vue que j'ai la preuve, mais j'ai fait bien sûr l'analyse en géopolitique en octobre 2019, et j'ai prévu la situation qui se déroule en ce moment d'une manière générale, pas en chaque détail, avec détail, mais c'est ça que je fais du jour au soir. Ça fait quand je me réveille, tu sais, je regarde des nouvelles, je fais des analyses, puis je peux faire des analyses bien profondes, puis des analyses académiques, puis je connais tout ce qu'il y a à connaître sur la géopolitique. C'est quelque chose que c'est les aspis, ceux qui ont l'Asperger, on a des intérêts obsessifs. Puis dans ces intérêts, c'est dans nos têtes des fois, c'est continu, la révision, je révise, je fais des analyses, des pronostics. Là, je retourne au 20e siècle, au 19e siècle, dans le 21e siècle, puis je révise les événements géopolitiques. La géopolitique, ça englobe tellement de choses, tu sais, c'est la politique internationale, le commerce, l'export, l'import, le tourisme, la langue, la culture, le passé, puis pour le futur aussi, parce que les analystes et théoriciens comme moi-même, indépendants en géopolitique, on fait toujours des pronostics, des spéculations sur l'avenir potentiel des futurs conflits, des futurs événements, des alliances ou des périodes de détente, des choses comme ça. Mais j'ai la preuve pour ça, j'ai prévu la situation qui se déroule maintenant de manière générale, je l'ai prévu en 2019. Parce que vous voyez, cette malédiction de l'Asperger, ça fait que j'ai ces intérêts obsessifs. La trinité, c'est la géopolitique, l'entraînement physique, et bien sûr la danse, c'est mon sport préféré, avec le rock&roll. Fait que chez nous, puis des années, plus que 7 ans, je me réveille, bien sûr, puis je fais des analyses en géopolitique indépendante, puis j'ai prévu, bien sûr, la situation actuelle qui se déroule en ce moment, d'une manière générale, ça va faire 5 ans, en octobre 2019, j'ai fait une analyse, généralement parlant, là. Cette analyse, c'était en détail, mais c'est basé, si je peux faire un résumé, ça a fait, bien sûr, pour vous faire un résumé, que j'ai conclu, dû au fait, plusieurs détails, plusieurs événements, plus intenses, plus spécifiques, chaque détail, chaque événement, je peux vous dire que d'une manière générale, dû au fait majeur que des régions, des civilisations, puis des pays, des nations-États n'ont pas été capables de résoudre leurs conflits du 20e siècle. Il y aura une continuité. Ces conflits-là, d'une manière ou d'une autre, vont reprendre au 21e siècle. Donc, du 20e siècle, ces conflits non résolus vont continuer dans le 21e siècle. Puis c'est ça qui est arrivé ces 5 dernières années, là, avec l'Ukraine, la Russie, Israël, puis la Palestine, Israël, Hamas, Israël, puis le monde arabe avec l'Hezbollah, puis potentiellement le Taïwan. Taïwan, officiellement, ça s'appelle la République de la Chine, puis la Chine basée de 1,4 milliard, bien sûr, 1,4 milliard, ça fait bien sûr qu'ils sont déjà, c'est la République populaire de la Chine, la République populaire de la Chine, la République populaire de la Chine, tu sais. Fait que c'est toujours ces événements-là là, qui ont repris, puis que ça fasse pour la reprendre, bien sûr, puis ça fasse ces choses-là, bien sûr, que ça fasse, bien sûr, pour les reprendre, bien sûr, puis pour les reprendre, les reprendre, bien sûr, que ça fasse, bien sûr, ici. Et bien sûr, c'est des choses qu'il faut que je fasse moi-même, puis bien sûr, pour en faire moi-même, bien sûr, pour que ça fasse moi-même. C'est des choses comme ça que ça prend, bien sûr, là, puis c'est des choses que moi-même je dois y faire, tu sais. Puis aussi, j'ai la hypervigilance, là, à cause de l'Asperger, je sais que j'ai cette neurodivergence, mais c'est pas une maladie mentale, encore une fois, c'est une condition que on regarde les choses d'une manière différente, on est un peu direct des fois, puis on a des tendances à s'approcher trop proche des gens. Quand on leur discute, on a tendance à continuer à parler avec des mots trop académiques, philosophiques et intellectuels dans des circonstances que ça ne requiert pas, mais il faut juste que je fasse la gestion de mes symptômes, mais on a les forces, les aspis, on est une minorité moins que 0,44%. Et dans ces intérêts obsessifs, comme en géopolitique, je fais des analyses, théories au quotidien, c'est 24/24, l'analyse, la théorie en géopolitique. Du point de vue, puis j'ai la preuve pour ça, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. Je l'ai prévu, puis je fais toujours des simulations en géopolitique. Seulement, il faut comprendre que seulement pour la défense, parce que je dis souvent dans mes analyses, n'importe que je me prononce, puis du point de vue
philosophique, intellectuel, avec tous les détails que je connais sur la Russie, sur Vladimir Poutine, sur Xi Jinping, sur la Chine, sur le conflit d'Israël puis la Palestine, puis le conflit en Amérique du Sud potentiel, puis tout en Europe, puis en Afrique, tout ça, de la géopolitique internationale, avec tous les détails, puis les différentes régions, les armées, les régions, les puissances, les civilisations, mes connaissances, ça reste que mes protocoles, mes initiatives sont pour le Québec, le Canada, puis l'Amérique du Nord. Pour l'Amérique du Nord, parce que vraiment, j'ai pas vécu ailleurs, j'ai vécu ici, tu sais. Fait que je suis québécois, canadien, américain, j'envoie de la paix dans le monde, je suis citoyen universel, je peux l'être jusqu'à un certain, faire un compromis en tant que citoyen du monde, mais c'est bien sûr, mes initiatives, mes protocoles sont pour le Canada, le Québec, le Canada, puis l'Amérique du Nord, premièrement. Premièrement, c'est pour le Québec puis l'Amérique du Nord. Ma famille est québécoise et québécoise. Des fois, on est dysfonctionnel. Puis, bien sûr, avec les dysfonctionnels qu'on a, bien sûr, avec le Québec. Puis le Canada, bien sûr, ça fait bien sûr là, que c'est des choses qu'il faut que je fasse, bien sûr. Des choses qu'il faut que je fasse, bien sûr. La compréhension, puis le compromis moi-même, c'est le travail surtout qu'on a, bien sûr, sur le racisme. Des fois, on a du subconscient, pour mes frères et sœurs noirs, mais je mets sur la table des chatouilles, des bisous puis des câlins, bien sûr, comme je mets aux autres, mais des fois, il faut bien sûr savoir qu'on fait le compromis, puis qu'on fasse bien sûr ces choses-là, bien sûr, pour des compromis soi-même, qu'on fasse bien sûr ensemble, puis bien sûr, c'est des choses qu'il faut comme ça qu'on fasse, bien sûr, puis il faut qu'on soit conscient du subconscient, des fois, tu sais, c'est des forces qui nous mouvent, puis on l'a dans nous, mais on continue à faire du travail, comme sur le racisme, bien sûr, en tant qu'Asperger, la discrimination, bien c'est sûr qu'on l'a, bien sûr, puis c'est sûr qu'il faut qu'on fasse attention, bien sûr, à ces choses-là, bien sûr, puis il faut qu'on fasse de l'attention 24/24 en faisant, bien sûr, des efforts pratiques, parce que les Asperger, bien sûr, on va dire, puis on va offrir des choses pratiques. Si, mettons, quelqu'un, c'est ça la neurodivergence Asperger, on va pas faire la consolation, on va pas faire la consolation verbale, bien sûr, puis c'est sûr qu'on va pas dire je m'excuse, quelque chose comme ça, on va offrir des choses pratiques, on va offrir des choses pratiques, bien sûr, on va offrir des choses pratiques, on va offrir bien sûr des choses pour donner accès pour à certaines choses, puis à certains devoirs, bien sûr, pour que ça fasse bien sûr, des choses plus pratiques. On va offrir, si tu as besoin d'un massage, un câlin, la nourriture, des choses comme ça. L'argent, ben, je vis un stress financier, là. Fait que mon stress financier, bien sûr, ça fasse, bien sûr, ce stress financier, bien sûr, que moi-même j'ai. Et bien sûr, c'est moi-même, je vis un stress financier, mais je suis joyeux. L'entraînement physique, je vous conseille, c'est bon pour la santé mentale. Il faut toujours que je fasse cette ascension de neurodivergence, bien sûr, de neurodivergence. Puis je fais le travail sur mes symptômes, puis mes symptômes, des fois, ben, il faut que je leur dise aux gens, je l'avertis quand je leur parle, ben, j'ai ces conditions, ben, j'ai l'Asperger, puis that's it, that's all, rock-and-roll, mais j'ai mon rock-and-roll avec le soleil, mon papa, on est à la Chine, là. Le canal, puis bien sûr, je dois saluer les pompiers, amour aux pompiers, amour aux pompiers, ou ceux qui sont dans les boulangeries, dans les fermiers, puis dans les pompes, ceux qui font le travail de la nutrition, qui livrent, ils font la livraison de la nourriture maintenant, puis le travail dans les champs, la construction, le travail de l'Hydro-Québec, du passé puis du présent, je dois méditer parce que la civilisation c'est un privilège, la civilisation c'est un privilège, la civilisation c'est un privilège, mais la civilisation c'est un privilège, la civilisation ben, c'est un privilège, fait qu'on a fait des compromis bien sûr qu'on a fait, puis avec nos frères et sœurs des indigènes, on commence à faire de la réconciliation, puis c'est bien sûr pour faire de la réconciliation aussi bien sûr que la réconciliation qu'on doit continuer à faire bien sûr, puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on y travaille bien sûr, puis c'est des choses bien sûr qu'il faut qu'on fasse bien sûr, puis il faut qu'on fasse attention bien sûr à ces choses-là qu'on fait bien sûr dans nos civilisations ici dans le continent, puis c'est comment qu'on vit dans le public puis dans la sécurité en tant que l'individu puis le collectif, puis bien sûr dans l'individu puis le collectif, puis des choses comme ça qu'on a dans nous-mêmes, puis bien sûr il faut faire attention au collectif de civilisation nord-américain, puis c'est pour la défense seulement du collectif bien sûr, puis il faut faire bien sûr toujours attention, puis la sécurité puis la liberté, il faut que ça danse ensemble, puis il faut bien sûr qu'on fasse attention, bien sûr, qu'il y a des choses qu'il faut qu'on y travaille, bien sûr, puis comme la civilisation, bien sûr, c'est des choses qu'il faut qu'on met sur la table, bien sûr, puis qu'il faut qu'on XYZ, puis c'est du compromis toujours ensemble, c'est du compromis toujours qu'on fasse ensemble, bien sûr, puis c'est des choses, bien sûr, qu'on doit faire le compromis. La civilisation, c'est un privilège, puis c'était ça, bien sûr, que j'avais fait de moi-même aussi. Le privilège de la civilisation, c'était ma thèse en 2023 en tant que le docteur du peuple. J'ai
vu, j'ai présenté ma thèse sur en 2023. Ma thèse, c'est bien sûr le privilège de la civilisation. Le privilège de la civilisation, c'est un privilège. Les centrales d'Hydro-Québec, l'électricité, le port, toutes les... toutes les produits alimentaires. Anyways, j'aime ça entendre la joie, puis j'aime ça voir les gens faire du câlin, puis le monde qui font l'entraînement physique, bien sûr, c'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, puis c'est des choses qu'il faut qu'on fasse en tant que citoyen ici au Québec, puis tu sais, puis deux fois, puis on a essayer à faire bien des choses, bien sûr, puis c'est des choses qu'il faut qu'on médite, puis des fois, c'est des choses, des questions, puis des fois, on donne, puis on met sur la table, là, comme le grand compromis linguistique, bien sûr, du français, du Québec, bien sûr, qu'on avait fait, puis c'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, ensemble, bien sûr, des choses comme ça ensemble, puis c'est des choses, il faut bien sûr qu'on doit vivre, puis donner, puis laisser, bien sûr, des choses qu'on a tendance à faire, bien sûr, de travailler ensemble dans le collectif de l'Amérique du Nord, des choses bien sûr qu'il faut qu'on vit ensemble. Moi-même avec l'Asperger's, l'individu puis le collectif, l'individu puis le collectif, bien sûr l'individu puis le collectif, bien sûr l'individu puis le collectif, c'est toujours un compromis. Ici, le grand compromis linguistique du français, bien sûr qu'on a fait, on continue à faire. Puis bien sûr, maintenant, je veux parler de la TRD, théorie de la refusion de la dette, théorie de la refusion de la dette, théorie de la refusion de la dette. La TRD, c'est super important que j'en discute parce que je veux dire, c'est la seule et unique solution qui peut nous sortir maintenant de l'embarras, de la géopolitique. La géopolitique, bien sûr, la géopolitique, c'est les finances publiques, bien sûr, c'est des choses qu'il faut qu'on ait. Les finances publiques, bien sûr, c'est des choses qu'il faut qu'on médite toujours. Puis là, on est rendu à payer 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards d'intérêts. C'est tellement d'intérêts qu'on paye sur la dette publique. Ça, c'est les chiffres là, que vous pouvez bien sûr vérifier vous-même les chiffres de vérification. Vous pouvez voir aussi auprès de la Banque du Canada. Là. La Banque du Canada, c'est des chiffres, pas des chiffres que j'invente. On paye 46,5 milliards d'intérêts, imaginez-vous, 45,5 milliards d'intérêts, 46,5 milliards d'intérêts, juste d'intérêts sur la dette publique qu'on paye, imaginez-vous, là. Ça c'est l'intérêt, 1 milliard 109 zéro. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers, que la TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette, T pour théorie, R, refusion de la dette, théorie de la dette, théorie de la dette. TRD de votre dragon arc-en-ciel, c'est T pour théorie, R pour refusion, D de la dette, la T, théorie, R, refusion, D de la dette, la TRD, théorie de la refusion de la dette, la T pour théorie, R pour refusion, D de la dette. Fait que la TRD, maintenant, vous pouvez vous obstiner pendant 3 ans et demi, 5 ans, 7 ans, 11 ans, 44 ans, 50 ans. Là. La TRD de votre dragon arc-en-ciel, c'est la seule et unique théorie qui peut nous sortir du point de vue de financier où on est rendu à payer d'intérêt, bien sûr. On paye 46,5 milliards, là, 46,5 milliards, 46,5 milliards d'intérêts, 46,5 milliards cette année d'intérêts seulement. 1 milliard 109 zéro, là, c'est 1000 millions. Fait que je pouvais vérifier après M. McClure, le gouverneur de la Banque du Canada, c'est des chiffres que j'invente pas, c'est des chiffres publics. Fait que là, on paye tellement d'intérêts, puis en 2020-2021, on paye 20,3 milliards. 20,3 milliards, 109 zéro, c'était 20,3 000 millions. On est rendu à payer 46,5 milliards. 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards d'intérêts, 46,5 milliards d'intérêts qu'on paye. 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards d'intérêts qu'on paye, bien sûr, sur la dette publique. Sur la dette publique, bien sûr, bien sûr. Et sur la dette publique, qu'on paye, bien sûr, d'intérêts sur la dette publique. Et bien sûr, ça va faire que c'est la TRD de votre dragon arc-en-ciel, c'est la seule et unique solution en ce moment. Fait qu'il faut faire l'implémentation, bien sûr, de cette théorie, là, la refusion de la dette, pour qu'on fasse ensemble, bien sûr, pour cette théorie de la refusion de la dette, ça prend cette théorie, TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique théorie qui peut nous sauver d'où qu'on est rendu aujourd'hui en payant 46,5 milliards d'intérêts, c'est 46 000 millions d'intérêts, hein?
46 000 millions. C'est en 9 0 1 milliard. On paye 46,5 milliards d'intérêts. En 2020-2021, c'était 20,3. 20,3 fois 2, c'est 40,6. C'est plus que 40,6. C'est sûr à cause de la COVID, les protocoles, le programme d'initiation pour le sauvetage d'une population en détresse, puis la sécurité alimentaire, puis bien sûr à cause de la perte d'emploi et de l'économie. Mais là, ça a plus que doublé. Là. Fait que la TRD, je vous l'explique, puis c'est la seule et unique solution en ce moment. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez, la gauche, la droite, en étant centriste, universel, révolutionnaire pour le collectif de l'Amérique du Nord. Bien sûr, c'est la TRD. Il n'y a pas d'autre solution. Je vous l'explique maintenant le plus simplement possible que je puisse, parce qu'avec l'Asperger's, ma condition neurodivergence, ça fait que j'utilise des paroles, des mots trop un peu sophistiqués, académiques, intellectuels, quand que, des fois c'est plus simplifier les choses. Ça a plus de valeur ou je peux être compris d'une manière plus adéquate. Donc, on va prendre toute la dette publique-privée. Ma dette en tant que citoyen privé, c'est 10 500. C'est 10 500. Fait que toute la dette publique-privée de côte à côte, toute la dette publique-privée du Canada de côte à côte, ma dette en tant qu'individu, citoyen indépendant, philosophe, artiste, athlète, votre dragon arc-en-ciel est d'à peu près 10 000 $. Fait qu'on va prendre ma dette, votre dette de côte à côte. Tout ça, vu que la devise des États-Unis, le dollar des États-Unis, c'est encore là, la devise de choix pour le commerce mondial, le monde des finances internationales, l'import, l'export, le tourisme et toutes ces choses-là, bien sûr, l'import, l'export, le tourisme et toutes ces choses-là dans le monde. Et bien, c'est pas juste le tourisme, le monde de l'importation, l'export, le monde, bien sûr, de l'importation, le monde des affaires étrangères, le monde des finances mondiales et bien sûr le système bancaire mondial, puisque c'est cela, mais quand même en grosse partie. Fait que, vu à cause de ça, on va prendre toute la dette publique privée du Canada, on va faire bien sûr toute la dette publique privée du Canada, la dette publique du Canada, la dette publique du Canada, la dette publique du Canada un peu, et bien sûr un peu la dette publique du Canada un peu, et toute la dette publique ainsi que privée. On va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Toute la dette publique privée du Canada, en dollars canadiens, on va faire la conversion dans cette devise, dans cette devise, dans cette devise, dans cette devise. Fait que toute la dette publique privée, on va faire la conversion là, en dollars des États-Unis. Tout cet argent-là, on va ramasser ensemble avec les États-Unis. Je parle pour l'Amérique du Nord, ce que j'appelle le grand collectif de civilisation nord-américain, l'Amérique du Nord, pour j'appelle le grand collectif de la civilisation de l'Amérique du Nord, la civilisation de l'Amérique du Nord, le Québec, les États-Unis. On va prendre ça de côte à côte. Toute la dette publique-privée, ça va être un gros chiffre en des milliards. Cet argent-là, puis encore une fois, il faut que je vous fasse mention là, que la TRD de votre dragon arc-en-ciel, ma théorie, qui est la seule et unique solution, il n'y a pas d'autre solution maintenant en septembre 2024, là, il n'y a pas d'autre. Je peux vous dire, puis ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une théorie financière qui ont fait l'implémentation en Europe. Les Allemands, ils n'ont plus de banque centrale de l'Allemagne, les Italiens ont plus de banque centrale d'Italie, les Français ont plus de banque centrale de la France. Ils ont laissé faire, bien sûr, leur ancienne monnaie, puis ils ont fait une banque centrale commune, la banque centrale de l'Europe. Ils ont fait une unité d'échange commune, ça s'appelle l'euro. Euro, bien sûr, euro. Et bien sûr, ils ont fait cette banque centrale commune qui s'appelle l'euro. Et bien sûr, cette banque centrale, maintenant, ça donne l'euro. C'est leur unité d'échange des années 90. Fait que ma théorie, ça contient la théorie d'intégration monétaire. C'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait les Européens en Europe avec les Allemands. Ils ont laissé faire le Deutschmark. Les Italiens ont laissé faire le lira. Les Français ont laissé faire le franc. Et les autres pays ont laissé faire leur ancienne monnaie. Donc, ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire, ça contient la théorie d'intégration monétaire, bien sûr, ça contient la théorie d'intégration monétaire, bien sûr, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Et donc, pour en faire un gros, quand même, résumé, ça contient cette théorie pour la création d'une nouvelle monnaie d'échange. Donc, je vous l'explique. On va prendre toute la dette, ma dette en tant que citoyen, ma dette en tant que citoyen public, c'est 10 500 $. Fait que moi, 10 500 $, avec le tien, le mien, de côte à côte, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Fait qu'on va prendre tout ça ensemble, on va le mettre de côte à côte. On va mettre tout ça de côte à côte. Et bien sûr, on va faire de côte à côte de la devise, ça va être dans des milliards, billions, et bien sûr, ça va être dans un chiffre énorme. Mon 10 000 avec le côte à côte de 10 500, mon 10 500, puis mon 10 500, blablabla. Et bien sûr, mon 10 500 avec le vôtre, blablabla. Et bien sûr, de mon 10 500 avec le tien, le mien, le vôtre, ça va
va faire tout un gros paquet. On va faire la conversion dans la devise des États-Unis, bien sûr, des États-Unis, bien sûr, dans la devise des États-Unis. Fait qu'on va faire l'addition de tout ça, bien sûr. On va faire l'addition de tout ça. On va mettre un gros paquet ensemble. Toute la dette publique privée du Canada, toute la dette publique privée des États-Unis, avec le Mexique, Haïti, ils font partie de l'Amérique du Nord, la Jamaïque. Cuba, c'est un paradoxe, mais ils font partie de ce que j'appelle le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord. Fait que tous ces pays-là aussi ensemble, tous ces pays-là, Canada premièrement, États-Unis après, avec tout cet argent, la dette publique-privée, tout cet argent-là de la dette publique-privée converti dans la devise des États-Unis, Canada, États-Unis et Mexique, après ça peut être transatlantique, blablabla, mais premièrement en Amérique du Nord, premièrement le Canada. Toute cette dette-là, ça va être l'argent initial pour la fondation de l'argent en circulation d'une nouvelle banque centrale de l'Amérique du Nord. Pour la création, on va créer une nouvelle monnaie basée sur la valeur du dollar des États-Unis dans le point qu'on va le faire. On va l'appeler l'UI. En anglais, c'est pareil. Fait que U point unité, un point échange universel. U point unité, un point échange universel. UI. En anglais, c'est pareil. U point unité, un point échange, U point universel. U point unité, un point échange universel. U point unité, un point échange, U point universel. U point unité, un point échange, U point universel. Le UI. U point unité, un point échange, U point universel. Le UI. L'unité d'échange universelle, unité d'échange universelle, unité d'échange universelle. UI. L'unité d'échange universelle. UI. L'unité d'échange universelle. Lui, on va faire la création de lui. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Ça va peut-être en bas de 10, mais 10% maximum. Ça peut être 7.18, 3.33, 4.18, 9.3, 1.56, 6.1, 9.3, 7.70, 6.1, 1.56, en bas de 10 par principe, le taux d'intérêt. Avec cet argent-là, on va pouvoir financer l'entraînement physique, le tourisme, bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec, financer les gens à faire l'entraînement physique, financer les gens au tourisme, parce que moi, je célèbre 7 ans. C'est en 2017, j'ai traversé le Canada, cet événement dans ma vie, ça a complètement changé ma vie, bien sûr. Ça m'a fait complètement changer ma vie quand j'ai traversé le Canada de côte à côte. Ça a complètement changé ma vie en 2017. Là. En 2017, traversant le Canada, ça avait vraiment fait changer toute ma vie, cet événement-là. J'ai sorti de ma dépression, puis ça fait tout bien pour le tourisme, Fait qu'on va pouvoir financer les gens à l'entraînement physique. On va pouvoir financer les gens à faire l'entraînement physique, bâtir des centrales d'Hydro-Québec plus jusqu'à on va se rendre à 70 et financer les gens à faire l'entraînement physique, financer les gens au tourisme, l'argent au tourisme, c'est that's all Rock&Roll, c'est la TRD de votre dragon arc-en-ciel, bien sûr qu'il faut qu'on fasse toujours ensemble, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse, puis qu'on danse bien sûr ensemble pour cette danse de partenariat public qui est mon rêve, qui se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon qui danse, qui est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé, pour pour la renaissance du collectif de civilisation Americain du Québec, la belle province, puis bien sûr, pour en faire le partenariat public-privé pour la création de plus de satellites. Et avec la TRD implémentée, on va pouvoir faire du bien commun pour le public, puis pour la défense, la sécurité, on va faire la fondation de 2 institutions de partenariat public-privé, l'Armée du Dragon, parce que fondamentalement, qu'est-ce que je fais appel? C'est un partenariat public-privé, l'Armée du Dragon, Citoyen, Integré pour le service puis la sécurité. Et avec ça, l'Armée du Dragon, l'armée de la déesse, qui danse pour l'environnement, et bien sûr, pour qu'on fasse, bien sûr, de l'environnement, bien sûr, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse, puis on y travaille ensemble, bien sûr, il faut qu'on fasse pour le grand compromis linguistique, puis le public du Canada, de l'Amérique du Nord, puis pour le bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec, c'est sûrement des choses qu'il faut qu'on fasse ensemble, bien sûr, des choses à droite, puis à gauche, puis des fois, il faut qu'on s'invente, bien sûr, puis qu'on se réinvente, puis maintenant, la renaissance du complexe, on va pouvoir bâtir de côte à côte plus de centrales d'Hydro-Québec, bien sûr, pour la défense de la civilisation nord-américaine, bien sûr, il faut qu'on fasse, bien sûr, ici, puis il faut qu'on fasse, bien sûr, des choses ensemble pour financer les gens à l'entraînement physique, et bien sûr, pour l'entraînement physique et puis pour la renaissance. C'est ça, à peu près, en grosse partie, la TRD. Encore une fois, c'est la seule et unique solution. On paye 46,5 milliards d'intérêts. 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 6,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards d'intérêts, bien sûr. Puis les fermiers, les pompiers, les boulangers, les travailleurs de la sécurité alimentaire, bien sûr, qui font le transport, le service de pompiers, amour, santé, ceux qui ont changé des couches, amour, santé, je vous chante du Rock&Roll 24
24 sur 24, et bien sûr, ça fasse bien sûr des choses qu'on fasse nous autres ensemble ici, par les Américains du Nord, qu'on fasse l'implémentation de bien sûr de cette théorie d'implémentation de la TRD, théorie de la refusion de la dette, bien sûr. C'est possible, bien sûr, qu'on aille du débordement, mais c'est possible, bien sûr, que ça a fait, bien sûr, avec le temps, qu'on va faire le travail ensemble pour l'armée du dragon, et bien sûr, que ça fasse, bien sûr, ici, bien sûr, pour l'implémentation de la TRD, c'est la seule et unique solution, bien sûr, avec une solution, bien sûr, sur une autre, c'est la TRD, qu'il faut faire l'implémentation maintenant. Je dois m'hydrater encore une fois, je dis ma gratitude de mon baby, ma tout baby, je dois me retourner de chez nous vers le soleil, que ça danse. Bienvenue dans la province avec un espace là pour boire, puis avec l'amour, la danse, avec la gauche, le beau coucher de soleil, les avions, que ça fasse pour une chanson, bien sûr, on se tourne. Et quel beau coucher de soleil, je dois m'hydrater, puis je dois quand même tourner de bord vers le soleil parce que, wow, il faut qu'on regarde ça. Look at that beautiful sunset. The sun is always rising, always setting. Le soleil, toujours se couche et se lève, et toujours, il y a un lever puis un coucher de soleil à chaque instant. À chaque instant, ça se passe. Il y a toujours un coucher puis un lever du soleil, toujours un coucher puis un lever du soleil, bien sûr, qui se passe maintenant. Et je dois quand même regarder vers le coucher du soleil puis faire une bonne méditation. Mais avant ça, je dois m'hydrater. Gotta drink a little bit of that, so now it's gonna be rock and roll 24/7 avec du rock and roll. Let's go for that rock and roll. We gotta get it on the X, what I said. Ah, yeah. Yeah, on y va pour le rock and roll bilingue. Let's go for that rock and roll, man. 24/7 rock and roll, 24 sur 24. Et voilà, avec. On va mettre ça dans le sac. Let's go, let's go. Toi, c'est censé vers le coucher du soleil. I would love to paint some of these. Let's get on board with that paint, man. Paint some of these. Rock and roll, you know we freeze. I gotta work it with a laptop, cause I ain't got no money for the GoPro. Butchers, bakers, nurses, doctors, public workers and truckers. Hey, pour les camionneurs, j'ai pas d'argent pour un GoPro. Mais le rock'n'roll, j'ai l'Asperger's, mais le rock'n'roll, ça rock'n'roll. La tête dure, puis sa face, le coucher soleil avec des chatouilles. Du rock'n'roll, le 24 sur 24, we gotta get that rock'n'roll for the rainbow as we go, for the sun's always shining. Always gold, gold up in the gold. Gotta get it for you know, gotta get it for the dough, gotta get it for you slow. Gotta get it for those, for the butchers and the bakers. I would love to paint some colors here. Bring me the paint. On these, I'll paint it some blue, some red. Need some colors. Ça a besoin d'un peu de couleur. Emmenez-moi les outils. Je vais faire du bénévolat, mais de la peinture là-dessus. Un bleu blanc, ça en fait plaisir. Du bénévolat. Puis les bancs aussi. Peinturer ça. Bring me the tools, the permission, and I'll put some paint, blue, red, whatever. Some nice paint there. I'm just volunteering, you know. It's kind of gray. Need some color, man. I'll do it for free. On fait plaisir pour le public. Painted some of that red, some of that blue. You know, even those whatever's gray, you know. Some of that paint, man. Mets de la peinture. Le beau coucher de soleil, you know. On
On va chanter un peu dans le coucher du soleil. Oh, oh yeah. This is the St. Lawrence River, c'est la rivière de Saint-Laurent. Ça vient bien sûr, ça ouvre. Puis, en voiture, on peut se rendre avec les bateaux jusqu'au Grand Lac. So, thanks to the engineering features, we can actually go all the way to the Great Lakes. That was built around 45 years ago. And we can go all the way with the boats, all the way to the Great Lakes in the United States. So that was a major engineering. C'est un gros, quand même, des ingénieurs qui ont été capables de faire qu'on peut se rendre jusqu'au Grand Lac avec les bateaux, je parle. Puis on fait des barrages, là. Puis, on peut se rendre jusqu'au Grand Lac avec des bateaux de l'Atlantique, pas du Pacifique, là. From the Atlantic, we can go all the way to the Great Lakes, and you have to take the river, you have to go the other way though, but you can actually go all the way to the Great Lakes, the Grand Lac, de l'Atlantique from the Atlantic. So that is something which kind of like, wow, kind of rock and roll, all these things we have, takes for granted. Imagine all that work, man. All that work to get it all the way to the top, to the top, to the top, man. You know, all the way to the Great Lakes. Going away, all the way to the Great Lakes, man. All the way to the Great Lakes, imagine, but that's a big boat. Big boats, mostly big boats can go. I mean, small, I don't know how small they can go, but they can go on the bigger. So, ils peuvent bien sûr, ils peuvent des plus gros, des plus petits, mais c'est bien sûr ces choses qu'on fasse, bien sûr, ici pour le compromis, mais that's a beauty, that's a beautiful sunset. Sun always rising, always set, so we gotta get it on that stretching. I was gonna dip, but it's too late to dip. It's too dip to dip, you know. To dip, it's a bit too many people there, so I was gonna dip, and I go, God, those mais c'est trop, bien sûr, trop tard pour que je fasse une baignade. Peut-être demain, après-demain, peut-être samedi. Maybe we're gonna do that XYZ. That's what it is, and we gotta get those planes, and we gotta get it on the XYZ, and we gotta get it for the lovers, you know, the lovers, the butchers, the bakers, the nurses, and we gotta get that XYZ and XYZ, so we gotta get on that loving, man. Butchers, bakers, nurses, sunlight, sunshine, le soleil se couche. Oh, I would need a massage therapy session, but you know what? Those butchers, bakers, nurses deserve a massage therapy session more than me, so I'm gonna do some of those sun salutations, I'm gonna get it on those sun salutes, man. Pope, man. C'est pas pour prendre Anyways, leave some of that. Leave some of that. We gotta get it for the XYZ, and we gotta get it for the lovers, man. So here we are. We're gonna need to get some painting of those, and painting some of those. I gotta paint on that XYZ, and gotta get some of those flames, man. You know, gonna need to put some of that paint. So we're heading back, all the way back now to headquarters. Gotta get some of that drill, and not gonna be a long one. Gonna sit on those motherfuckers there, and they be rock and roll up in flames. Up in the flames, up in the dame. Montez. Montez, jusqu'en haut, on vient pas trébucher. Monter sur les flammes, ceux-là, je veux les peinturer un peu. Just want to paint those, you know. Bring me the tools and paint them some red, some purple, and some color, and gotta paint them. I would paint them, you know, because they're kind of gray. I'm willing to do volunteering. Bring me the tools, and we put some of that good color with that. So I like doing things. You know, I'm an Aspie, but Aspie doer. Aspie, I like to do. Philosopher also, mental, psychic, mental, but I also love to do. J'aime ça faire des choses, puis toujours quand même, j'ai une routine avec l'Asperger's. I got a routine, but I can make compromises and deals. My only stress now is financial. Mon seul stress maintenant est financier, but see, you got it on the go here, on the go now, and you got this beautiful park. Come here with us, learn some French, eat only French cuisine, Quebec products. If you come here, manger juste
Québécois, quand vous venez ici, bien sûr, puis regardez le beau coucher du soleil, look at that beautiful sunset, sunset. So it's always on the drill. This goes all the way to the l'Atlantic, and got all the way to those Great Lakes. See how the big river is. So gotta salute those who build. Of course, I celebrated a few months ago. I think 5 months ago. It was like 65th. 45th, something like that. See, I gotta double check. C'était la célébration depuis qu'on bâtit les barrages pour y aller, bien sûr, avec les bateaux jusqu'au Grand Lac, à l'intérieur d'Amérique du Nord. C'était quand même quelque chose qu'on était capable de faire, bien sûr. Fait que c'est toujours quelque chose qu'on doit méditer. Oh, I love that rainbow bow. Playing that rainbow bow. Un nœud en arc-en-ciel, là, puis regardez, l'autre bord, c'est Chateauguay, Kanawaki, that is Kanawaki, Chateauguay, and it's always that river, so get that sun, fire and that water gotta work together, so always gotta interject with that, and you got a nice park here, which you can enjoy, and nice sky, nice sunsets here, great sunsets. Today is maybe a record breaker for what it's supposed to be. It's still summer, 5 more days. C'est encore l'été pendant 5 jours. So let's go rock and roll overtime every time. Gotta say my gratitude and spinning some of that good rock and roll. Rock and roll, grateful, thankful. My rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and always grateful, thankful for the coffee, the food. I got food. I got some sweets. Yesterday's video you saw, I went for those $1, but they sold out 175 grams, so I got a $1.29, 300 grams from that Mexico biscuit. So I gotta get some home to get some of those biscuits, but I'm gonna go check out that place there. Let me turn on the interject, je vais juste aller faire la vérification ici. Quand je traverse comme ça, je vais voir c'est quoi ça. C'est quoi ça? Wow. What is that? What is that? That is. Wow, this is pretty cool. I need some color, but ça a besoin d'un peu de couleur, mais quand même, c'est quand même chic, je trouve. D'une manière, c'est chic, je trouve. C'est chic. C'est chic. Je trouve ça chic. I find it a bit on the chic side, and we gotta get it for that XYZ, and that's why we gotta get it for the no, for the do, for the XYZ, and c'est ça qu'on a besoin, bien sûr, de faire, bien sûr. And we gotta work, yes, work, and c'est du travail, et bien sûr, c'est ça que je veux faire, bien sûr. You know, I'm all about work, mostly, je suis travail, and it's basically independent work, independent work, independent work, and independent work, travail. Gotta get around that work, and so we gotta do it with that. So here you got a little bit more. Oh yeah, that's beautiful. I got this. That's beautiful. Gotta get it on that. So, oh yeah. Gotta get on that work, and it's always work with that, and always gotta interject with that pleasure and purpose, and got a little feather with that, and always gotta get a little bit of that good loving today, a little bit of that good. Gotta get a little bit of that pipes, and a little bit of that XYZ, and good loving right there by the river, man. It's always good. I don't know what this is though. I don't know, je sais pas c'est quoi ça par exemple, ça a l'air comme... Ça a besoin de couleur aussi, it needs a little bit of colors as well, but you have some art here, art around the bottom, I'm not sure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kind of looks, see, we got some art here, Lachine, lots of art, so if you're into that stuff, we got some art on that, and gotta get us some of that. Can get out XYZ, and gotta get it on that XYZ, and gotta get me some of that good loving, you know, and people there hugging, kissing, always give me some hope. I love to matchmake, mais j'aime ça faire du matchmaking, puis quand je vois du monde qui s'embrasse, qui se donne des câlins, mais ça me donne toujours bien sûr de l'espoir, puis gotta teach some of that art of love. It is not all about fighting. Il faut bien sûr comme on enseigne l'art de l'amour. It's not all about fighting, and gotta get my new now. Look at that sunset now, sunset and sunshines. Maintenant c'est le coucher du soleil, bien sûr. Après c'est toujours, there's always a sunrise on a sunset. There's always a sunrise on a sunset. Il y a toujours un coucher de soleil. Il y a toujours un coucher de soleil.
Hey, toujours un coucher de soleil. Hey, le soleil. Il y a toujours un coucher de soleil, puis le soleil se lève à toutes les secondes. Sunset, sunrise, always now, always now. And faut qu'on fasse, we gotta get on that drill. And gotta get it for the sunset, man. For the sunset, sunset, sunset. And we gotta get it on the XYZ, and we gotta get it on the love, man. Look at that XYZ, and we gotta get it for that loving, you know. So that's what my cousins there, my cousin d'abord, we're in the sun, and they're laughing a little bit, and I don't mind if they laugh, and so it's good to get that LOV, and we gotta get it for the sun, right? And we gotta get it for that sun, See, they laugh at me, I love when people laugh at me, that's good, yeah, that brings me some joy as well. And si vous riez de moi-même, ça m'amène aussi de la joie, bien sûr, and see you have a little bit of that Latin there, and we gotta see a little bit of that XYZ, and a black squirrel here or there. Gotta get a little bit of that. Populus deltoides, see? United Parcel Service donated. You got a little bit of Latin names here. You got all the Latin names. Vous avez les noms en latin ici, latin ici, here. We gotta get that Latin drill. Oh, we gotta get on that Latin drill right here. So, il faut qu'on fasse it, bien sûr. Like on that, checking out some of these names of these arboretum, c'est non. En latin, c'est intéressant. Prunus sargenti. Prunus sargenti, famille Remillard. It's a donation from the Remillard family, So we gotta get it on the drill now. Picea glauca, that's the original name in Latin, le nom latin. C'est intéressant quand même, It's interesting. Sorbus occuparia, and it reminds me, triggered from past life. I was a priestess of the goddess, j'étais une prêtresse de la déesse dans l'Empire romain, j'étais servante de légion, j'ai servi sur plusieurs, au début de la République, ça dépend de l'Empire latin, ça dirait longtemps. Picea pungens glauca, Picea pungens glauca, that's the Latin name, c'est le nom en latin, so, c'est toujours des choses en latin. Ultimus, puis mis la Parc Royal, so. You got the name there, you got the number name there. Bien sûr. Quebecos. Those weeping willows, man.
Let me saw that whipping willow, man. It's whipping willow. We're just whipping this. It's nice whipping willow there. See how it's kind of looks a bit mystic, eh? Whipping willows. You love that? I love that. Kind of looks almost like it's almost like a beauty, you know. So we gotta get it on the XYZ, you know. So that's what we gotta be doing, you know. So we gotta be doing with that, you know. So we gotta be XYZ, and then, you know, we gotta be doing on the conscious, you know. So we gotta be doing, man. Gotta be doing on the conscious level. See that? This you can go chill out there if you want, but it's kind of like this setup. Please don't leave trash. Don't leave garbage. Laissez pas des poubelles là-bas, s'il vous plaît. Mettez ça dans les vidanges, là. Mettez ça dans les vidanges, on est un travail public. Ça n'occupe. And now I got flashes of a past life. Usually my reincarnations come when I go to the mountain. Mes phrases de réincarnation, ça vient que je viens de la montagne. Quand je viens de la montagne, mais là, j'ai lu en latin, fait que j'ai eu des flashs de 5 vies antérieures. I got flashes of 5 different lifetimes from the Roman Kingdom, Republic, until the Empire, till priestess, a man. I was born a man and a woman, a priestess and a goddess, because they had goddesses in ancient Rome, right? And also, of course, got a goddesses with that, and got a goddesses on the goddess. So, also when I was a part of the Roman legions, as a priestess served, and then I served, of course, another time I served, of course, in another life. I would love to paint this some yellow, maybe burgundy, maybe some of that orange. I don't know. Just it's very gray, you know. Deserves a little bit of paint, man. Also some of these, man. Oh, these are okay. Maybe a little color, you know, just something blue, purple, you know. Public workers, we can paint it, you know, we can paint it with that. So maybe put a little bit of paint, man. Some purple, blue, red, white, blue, tricolor. Yeah, that's how I would love to put some paint, man. Bring me the tools, Maris. I had a flash of past lives, incarnations, and I love to put me some paint right here, just, you know, blue, white, and red. Yeah, man. Bleu, quelque chose de bleu, rouge peut-être, je sais pas. Ça mérite un peu de peinture, je trouve, mais amenez-moi les peintures, je fais du bénévolat, ça me dérange pas. Bring me the tools, I'll paint, because this is not, I come here often, so I come here at least like a few times a year, je viens ici chaque année, fait que ça me dérange pas de faire du bénévolat, j'aime ça faire du bénévolat, mais amenez-moi les outils, I'm just financially stressed, you know, je suis juste en crise financière maintenant, puis that's all with that, so that's all we gotta do on that drill, you know. Beautiful sunset, beau coucher de soleil, puis là c'est pas pire, mais les bancs, ça a plus de difficultés. The benches, they need a lot. So that's how we go. Oh, please don't leave trash here, super important. Pas laisser les canettes là. Don't leave the... Just gonna bring them to the recycling because there's flora fauna
So I'm just gonna recycle it and then wash my hands. Je vais les mettre moi-même dans le recyclage, là, mais c'est super important de ne pas laisser comme ça, là, tu sais. Just mettre ça dans les vidanges, dans le recyclage, tu sais. Just put it in the recycling, because we got flora, we got fauna, and just make an effort, you know. Laissez pas comme ça des choses, là. Mettez ça dans les vidanges, laissez pas des choses ici, là. Like, leave stuff there, and laissez pas des choses traîner, puis... Vous savez quoi, j'ai un petit stress financier, I got a little bit of stress. I got a little bit of stress financial, so I'm just gonna take it myself and wash my hands, you know. Put it in and gotta get it on the side, you know. C'est 3 canettes, so yeah, that's all. Rock&Roll, see, you got interior, you got the recycling, vous avez le recyclage qui est là quand même. Puis... Anyways. Let's go. On va te laisser si tu veux. Oh non, t'inquiète. Trop beau, pas trop beau? Se pencher avec la... Vas-y, tu peux là. Oh, c'est bon, t'inquiète. Ok. Ah! Anyways, yeah, I had like flashes of
reincarnation, you know, instead of giving some Latin and 5 times ancient Rome, ancient Roman Kingdom dans l'Empire romain, le royaume dans le fond. On fait ça la République, puis après ça, l'Empire romain, quand ça a été avec César, mais pas dans le temps de César vraiment, mais comme Marc-Antoine et tout ça, mais dans le temps des empereurs, le Saint-Bon empereur, Saint-Bon empereur, Saint-Bon empereur. 5 good emperors, 5 good emperors. So I got 5 flashes of different incarnations in ancient Rome, dans la Rome ancienne, mais c'est aussi bien sûr le royaume. Le royaume, après ça c'était la République, après ça c'était l'Empire. Fait que ça c'est les différences. Those are the differences, the differences. As-tu pogné quelque chose? Ah non, non. T'es manges-tu ou t'es jeté dans l'eau? Ok, ok. J'avais vu l'autre jour, il avait pogné un méchant gros, comme la moitié d'un mètre. Il était vraiment grand. Il avait pogné là-bas, pas loin. Là. Une morue, je pense. T'es-tu une morue? Peux-tu passer pour qu'il y ait des morues? Je pense pas qu'il y ait des morues. Ok. En tout cas, je vais pas te déranger plus que ça. Bonne soirée. Toi aussi, mon cher. Bon pêchage ou repêchage. Ciao. It's a little bit of a, it's getting a little bit of a fishing there, and gotta get it on the. You can fish here, but I don't know if it's that safe, you know. But if you are into fishing, you know, you can come fish. Si vous aimez ça, faire de la pêche, ben, vous pouvez venir ici, genre, la rivière, puis vous pouvez pêcher des fois, ça pointe quelque chose. Puis si vous aimez ça, vous allez pouvoir en faire puis, tout le long. Mais je pense que ça vous prend un permis, là. Moi, je pêche pas vraiment. Et ça prend un permis pour la pêche, mais des choses comme ça, du permis et tout ça, je pêche pas moi-même. I don't fish, but if you're so inclined, people are fishing good stuff, man. They always catching good fishes here. Some people eat them, they're still edible, some, but I don't know. You gotta be your own l'évaluation, là, parce que c'est sûr qu'avec la pollution, mais quand même, en théorie, mettons une guerre nucléaire, il faut qu'on aille bien sûr ici, bien sûr, que ça fasse bien sûr des choses, des choses qu'on fasse la comédie un peu, mais c'est des choses qu'il faut qu'on fasse, bien sûr. Et bien sûr, peinturer ces bancs-là, couleur, tasser du chemin, bien sûr, et bien sûr, tasser du chemin, bien sûr, et bien sûr que ça fasse ici, bien sûr, des illusions brisées, cassées, those illusions. Optical illusions on the fool, I'm in conclusions. On the fool, I'm in conclusion. On the fool, I'm in conclusions. Illusions. Illusions. Illusion. Illusion. Illusions. Gotta go on those XYZ. Il faut qu'on y aille bien sûr. On se dirige vers le coucher du soleil. Trying to break some of those illusions, you know. Il faut qu'on fasse. Oh, il me reste 10 secondes là. Je retourne chez nous, je vais aller me coucher, manger premièrement. On repasse par la Chine, we gotta photo de la Chine, and we gotta get it for the XYZ, and gonna turn it on the musée de la Chine. We're going back on that south, man. South. That's west.
That's east, east, east. That's west, east, north, north. Le nord, le sud. Ouais, c'est ça. I was a little bit on the, no, but now I know. So that's east, east. That's west, west. In the back of me is the south, south, south is in the back of me. I'm going north, north, north. Je m'en vais vers le nord. Ça, c'est l'est. Par là, c'est l'est. Les automobiles s'en vont vers l'est. The cars are going east. And that place is west, 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 west. And I'm gonna go north now. Maintenant, je vais aller me diriger vers le nord. Fait que c'est ça que je fais ici. Vers le nord. Salut là! Un beau coucher de soleil. Ah, écœurant, écœurant, j'arrive de là. Hey, vous êtes bien bronzé. Ah, ben. Ça fait bien, ouais. Je suis retraité. Ça Ok, fait que, c'est bon. ah, avec l'été qu'on a eu, là, c'est beau. C'est-tu vous qui avez bâti les centrales d'Hydro-Québec des années 70? Non. Ok. Ah, peut-être qu'on a fait les câbles, pardon. Je travaillais pour Rock&Roll. Ça fait que. J'allais vous remercier, je dis merci. J'ai pu prendre ma douche ce matin, avoir l'électricité à cause de toi. Hein? Ah, ben ça, les câbles, c'est nous autres qui les avons fait. Hey, bonne Vous soirée. avez fait les câbles, mais quand même moitié chemin, mon cher. Ouais. Ça en prend sinon. Ciao, ciao, ciao. Un beau. He did that on. I said a little bit of joke, you know. I said a little bit of the cables. I said a little bit of joke. Because he said he's retired. He said he's got a nice stand. I said in French, so he's got a nice stand. I said if you work for the, he said they're retired, and I said if you worked on the hydroelectric dams in the 70s, he said no maybe, but I worked on the cables. I said I gotta say you thank you because it's because of you that we have the cables there. So I gotta give a little bit of that thank you. I gotta give a little of that sunset. And that's what I joked with my fellow uncle the other day. A little bit of that French humor we got, and we're pretty joie de vivre, jovial here, French Quebecers. Myself, when I was my family uncle, I got his back coast to coast, and je leur dos de côte à côte, but that's it, that's all. I played that defense. On joue de la défense, c'est bien sûr des choses qu'il faut qu'on fasse, and we gotta work on our racism, and with action, facta non verba, il faut qu'on y travaille aussi sur le racisme avec de l'action, facta non verba. Des fois, ça prend des choses, puis des fois, c'est des choses de l'action aussi, important les paroles, mais je les fais rire. I give a little bit of humor, and I always give a little bit of comedy to, with my Asperger's being an artist, I got a little bit of comedy, but not too much. I mean, a little bit of a comedy. I like comedy and humor, but I don't mean to offend, and just tell me, I'll apologize, but si j'offense, je vais juste m'excuser, puis that's all rock and roll, but you know, I love to work with the seniors, and it takes some of that old school as well. Ça prend un peu de la vieille école aussi, c'est pas toute de la nouvelle école. Je fais avec un ordinateur portable, mais les paroles, bien sûr, que je fais, puis le rock and roll, puis l'analyse en géopolitique, puis la méditation, puis la comédie, c'est sûr que ça en prend de la vieille école, puis la nouvelle. Puis il dit qu'il est retraité, c'est pour ça qu'il est tellement bronzé, ça veut dire qu'il est resté beaucoup au soleil, le pape, le roi. Fait que je dis, ben ouais, vous avez bien fait de prendre tellement de bronzage, vous êtes quand même beau, puis ça fait un bon bronzage. Puis j'ai fait une petite blague, did a little bit of humor, because he said he's, of course, said you're well tan, because he said hello, I nodded and engaged a little bit of conversation, but said he's, of course, retired. So his retirement, I said maybe it was you who worked who worked on the hydroelectric dams, and I was about to thank him for that work. And I always wonder what's here, you know, because that part there, it looks like it's been a while. That's not, like, it's not used. So what could we use it? I'm always meditating, and you know, a bit of a meditation since 2019 October, geopolitical on my marches and World War III type of scenario, un peu de méditation de la Troisième Guerre mondiale, en géopolitique. But that's it, that's all I know here, island of Montreal, really. I got that retrograde amnesia, mais sur l'amnésie rétrograde, puis je me réveille bien sûr, puis je fais de la méditation, puis c'est des choses que je fais moi-même, puis pour le beau, c'est toujours des choses méditation pour la défense, par exemple. La défense, des fois je m'imagine, tu sais, dans un cas où on est en guerre ouverte avec la Russie ou la Chine, ben c'est des choses pour la défense nationale
prendre soin, puis je suis ouvert pour les affaires dans la géopolitique, puis seulement pour la défense, par exemple, des stratégies de défense. Always for defense, you know? Strategy for defense. For defense. For defense. For defense. For defense. Là, ça c'est beau, ça l'a ramé. Hein? Mon couleur préférée, le rouge. On va voir s'ils vont me faire affaire. Oh, c'est tous des camions rouges. Hey, sérieux, c'est-tu vous, la ramée? Là? Ok. Ah, ok. Je voulais pas vous déranger, je pensais que vous faisiez partie de la gang de. Ok. Je voulais demander s'ils ont de quoi ouvert pour l'emploi à temps partiel. Là. Salut. Salut. De temps en temps, du rock-and-roll, j'en fais, ouais. Ah ouais, 24 sur 24, du rock-and-roll. T'aimes ça, le système overdown? Mais ils chantent pas en québécois, eux autres, par exemple. Ils chantent en français? Eux autres, le système overdown. Oh, ça, tu parles de mon t-shirt, man. Ouais. Je sais pas, non, je sais pas. Ah ouais, ils chantent du rock'n'roll. Ah, t'es connais pas, ok. Ils chantent du rock'n'roll, là. Moi, j'aime ça, du rock'n'roll. J'aime ça au centre d'achat, là. Du rock'n'roll, le système overdown, ils sont venus dans belle province, puis ils ont trébuché à l'aréna, puis ils sont allés au Mont-Royal, puis ils ont dit, oh, la ville de Montréal, là, puis ils tombaient en français avec une Québécoise, ils ont fait de l'amour, puis ils ont oublié leur passé. Ah ouais, moi, je fais du rock'n'roll du Québec, là. Puis, c'est pour ça que j'ai vu ton t-shirt, System of a Down. Je pensais que t'étais un partisan, là. Non, je me demandais de quoi tu me parlais, là. Ouais. C'est ça, rock'n'roll. J'aime ça. J'en compose des chansons français, anglais, là. Puis, si t'as besoin des chansons, je peux t'en composer. Tu connais un band qui a besoin des chansons, j'en compose du quotidien, là, mais en français et en anglais, là. Fait que t'es pas un partisan. Je m'en vais. C'est un conseil, moi. C'est ça, ben. Il y a bien qui sont super fanatiques de cette bande-là. Là. Je sais pas, je les connais pas. Moi, Check c'est ça. la seule me réserver ici. Un jour, même. Bientôt, c'est bon. Je sais pas si c'est une ou pas curé. Ouais. L'eau bénite, tu veux rien savoir, là. Du rock'n'roll, puis une bière Je me à la rappelle au place. Mont-Royal, les années 70, je sais pas, les piles, Woodstock. Tu pourrais être mon père, hein? Ouais, ça, non, je pense pas que c'est son père. Les années 80, tu faisais quoi sur le Mont-Royal? Je sais pas, je m'en rappelle plus. On fait-tu un test ADN à l'hôpital? Non, je t'existe même. Après, je te retrouve, mon père, après. Enfin, en 2024, je le retrouve, c'est toi qui pour le système of a down. Ah, c'est plus, hein? Ça peut rien. On n'est jamais sûr du père, par exemple. Hein? On n'est jamais sûr du père, hein? Non, c'est ça. La mère, c'est... jamais avoué. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3 ans avant qu'on arrive? C'est tout le monde, l'eau, calice. Je pense que pas même ici, c'est qu'est-ce qu'il y avait quand il a sorti des livres de quoi? Un certificat de naissance, man. C'est tout. Je prends mon père, mon parrain, puis c'est la guédoune, je sais pas quoi. Moi, le pape, c'est le soleil. C'est le soleil, mon pape, là. Le rock'n'roll, c'est ma bible. La nouvelle technologie, un jour, quand j'ai arrivé, c'était à Apple. Il faut que j'aille manger, j'ai tellement faim, là. Vas-y, c'est quoi tu dis? Quand j'ai arrivé, moi, dans le temps, moi, j'étais encore dans le Ouais. Tu pourrais être mon père, en théorie, là. En tout cas, on se laisse là-dessus. Ouais. Ouais. J'ai tellement faim, je m'en vais, chum, j'ai tellement faim, là. Je m'en vais manger quelque chose, là. Pas manger depuis un matin. Ben, je suis pas... j'ai payé mon loyer, je suis en recherche d'emploi, mais... Je dois rien à personne. Je me défends, that's all. J'ai besoin d'emploi, faire de l'emploi, puis je fais du rock'n'roll. Ta mère n'a pas fait une erreur, certain. Non, peut-être. C'est ça. Et on continue, mais c'est qu'on fait, hein. Quand tu es venu à la rue, la première fois, c'est ça, tu sais, non? Ouais, sûrement. Hein?
Et regarde, moi, pas que c'est. Il n'a pas demandé de me faire conseil, moi, ouais, c'est le bonhomme. Je Montre-moi pas dans le public, mais j'ai rendu de la trompette dans le dormir de voix, là. t'as le droit de faire l'amour avec qui tu veux, n'importe où, comment tu veux. C'est qu'on s'entend, c'est quand même, moi, je suis mort. La libre, être libre, c'est quelque chose, là. Ouais, la liberté aussi. Monsieur, madame, monsieur, madame, monsieur, madame. Pas d'alliance, oui. Hein? Jamais marié, moi. OK. Un autre s'est marié à ma place. Mais moi, je suis aux hommes, aux femmes, là. Ouais, c'est vraiment cool. C'est Ouais. rock-and-roll. Ben oui. OK, tout le monde. Homme, femme, En grandissant, c'est comme ça. tu veux faire de l'amour, juste me le demander. Je dis peut-être oui ou non. That's it, that's all. Ciao, man. Yeah, that's it, that's all, man. You gotta do a little bit of rock and roll, you know, my fellow Quebecers here in Lachine, man, you know. Gotta do a little bit of rock and roll with that, and gotta get on that rock and roll, and c'est rock and roll du Québec, c'est 24/24. C'est rock and roll du Québec, c'est rock and roll du Québec. You got a little bit of that humor, you know, French-Canadian humor here, Lachine, and we gotta do a lot of rehabilitation, man, you know, but he's there, you know, I'm hungry, said I was hungry, and start doing some of those jokes, you know, you have to really know a little bit of Quebec, because that was really Quebecois speaking, you know, and that's also my family, you know, sometimes we're dysfunctional, we're left, right, some of us are poorer than others, but you know, coast to coast defense, you know. At the end of the day, I gotta have his back also. We're gonna play some of that defense. As much as maybe we don't have much in common or we don't like each other or we don't whatever XYZ, at the end of the day, coast to coast Montreal Island, we gotta get each other's back here in North America. We gotta make peace, compromise, and you know, to my brothers and sisters who've lost their freedom and liberty for XYZ reasons. Different cases by different cases, but freedom, I got it tattooed there, you know. Very few of us are entitled to fight in the cause of freedom. Freedom and liberty is something new under the sun, Mr. Solomon, you know. So, la liberté, et tout ça, la perte, je veux dire, mes frères et sœurs qui ont perdu la liberté, mais c'est quelque chose de précieux, nouveau, hein. C'est nouveau pour l'être humain, la liberté, tout ça, Monsieur Roi Solomon. Freedom is new under the sun, Mr. Solomon is one of my songs, and it gotta be secured, and liberty secured, and food, housing, sheltered, and encourage people to give second chances, rehabilitation, and we got lots of work to do here coast to coast. On a beaucoup de travail de côte à côte. De côte à côte, we got a lot of work to do here coast to coast. You know? Beaucoup de travail de côte à côte, you know. So he's there with his joy, his cigarette, and I don't smoke, I'm hungry, but his joy, his liberty, it's gotta get it with that. C'est la liberté, bien sûr, c'est quelque chose qui est nouveau, tu sais. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse. Il y a des choses du marquage, puis je pensais que je faisais partie de l'armée, tu sais. L'armée. Puis j'ai demandé s'il fait partie du groupe là-bas. Je pensais qu'il faisait partie, il avait porté le rouge, le System of a Down, c'était un peu de rock-and-roll. Puis je m'ai demandé, je dis peut-être demander pour du emploi, le temps de faire ça, des opportunités d'emploi, to get that opportunity for business. And it's always something new, which you gotta have it, and gotta have it with that, and always something which we gotta be familiarizing ourselves with it, and have some good sense of humor, and that's it, that's all. At the end of the day, I gotta have his back. Offense Joe. Gotta have each other's backs here, because you never know, World War III might start, and it could be pretty heavy if it goes nuclear. My idea is for coast-to-coast defense, the DRT best, debt refusion theory, la théorie de la refusion de la dette, and you're gonna have to open up some mountains and create more satellites, and monitoring citizens' fitness, and encourage citizens to work out, train. On va encourager les gens à faire l'entraînement physique, puis pour ouvrir un coupe de montagne, tu sais, pour les stacker avec de la nourriture dans un cas d'un terme de bombe nucléaire. We're gonna have to open up some mountains like that, Cheyenne, to stack them with some food in case of a thermonuclear war. So we gotta get that coast to coast.
coast to coast, ocean to ocean. Il faut qu'on fasse de côte à côte, d'océan à océan. So that's why we gotta go drill it with that and hear from Lachine, you know, always saluting bakers, butchers, nurses, doctors, firefighters. Love you firefighters, love you bakers, and the truckers on the road now. So many driving east, west, north, south. Beaucoup bien sûr qui font du transport. Les camionneurs maintenant font la convergence du camionnage. Et puis bien sûr maintenant qu'ils font la préparation de nourriture. Quelqu'un maintenant nettoie, puis je dois faire du nettoyage moi aussi chez nous. Tomorrow, another day of cleaning Friday, un autre jour de nettoyage bien sûr. Puis c'est toujours 24/24 d'entraînement physique. C'est toujours constamment, puis j'encourage les gens à faire de l'entraînement physique here. Going from Lachine, we got beautiful sunset, le coucher du soleil, puis de Lachine, we got a lot of North American rehabilitation to do. We got a lot of investment in the public. It takes the public and the private. Ça prend le public puis le privé, puis il faut faire un compromis, puis we gotta implement that DRT, you know. Il faut qu'on fasse l'implémentation de la TRD, théorie de la refusion de la dette, you know. And we gotta get that compromise. I'm not perfect, I'm flawed, you know, I got that rainbow, universal revolutionary centrist, pro-travail, amour, révolutionnaire, centriste. Mais il faut bien sûr que c'est des choses qu'il faut qu'on fasse, puis des fois il faut qu'on se ramasse ici le paquet de 10 millions de Québécois, 40 millions de Canadiens, puis avec les Nord-Américains qu'on s'unisse. Je fais un effort pour l'espagnol, j'aime l'espagnol. De chez nous, dans ma grotte, c'est français, anglais, espagnol. In my undergrounds layer, it is French, English, and Spanish, French, English, and Spanish, and French, English, and Spanish, French, English, and Spanish. It is French, English, and Spanish, and that's all we gotta do with that drill. And on the mountain we go, c'est la montagne on y va, puis faut bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec. We gotta build more buildings for the Hydro-Québec. Faut bâtir plus de centrales, and we gotta get that rainbow loving, and like my fellow citizens said, peace and love, but we gotta get that strength through North Strong and Free. Strength, freedom with liberty, security, some pleasure, some purpose. Avec le Nord ici au Canada, le Nord, fort, et strong and free et libre, mais aussi libre, mais pas juste libre, tu sais. Pas juste libre, là. Pas juste libre, là. Puis tu sais, mon citoyen qui est là, avec l'enfant en sécurité, puis la bicyclette, and his security, his liberty, in balance, in harmony with mine, ours, the individual or the collective. It's always something I gotta be thinking. Maybe he's a bit stressed, maybe that person driving also has financial stress. Not only myself, peut-être cette personne qui conduit a beaucoup de stress financier parce que c'est des temps difficiles pour beaucoup de personnes. And I have employment temporary during COVID here. I work there. In steel, I really love working in steel, working with children, working with the elderly. J'ai vraiment aimé travailler dans l'acier, bien sûr. J'ai vraiment aimé travailler dans l'acier, puis travailler avec les jeunes, travailler avec les aînés, les citoyens aînés dans les CHSLD durant la COVID, mais à cause de l'Asperger's, with the Asperger's, c'était quand même une situation plus difficile, puis j'ai perdu de l'emploi, I lost employment and work opportunities, so I gotta get that drill, but I'm a centrist, you know. My centrism, universal revolutionary centrism, is tied hand in hand with my trinity of theories, the CIT, citizen integration theory, DRT, debt refusion theory, and the democratic fusion theory to be implemented via LOV. Ma trinité de théorie, en tant que centriste révolutionnaire, c'est la théorie d'intégration citoyenne, la théorie de la refusion de la dette et la théorie d'intégration monétaire. Cette trinité de théories, qu'elles sont implémentées par la quatrième dimension, mais c'est l'amour. That's what we gotta go doing on that rock-and-roll. And public transport, public drivers, les travailleurs de public, salutation, we gotta get that clean, gotta get that DRT, and those bus drivers. Public transport, you know, it takes the public and the private, and where is it safe for me? I gotta go safe. Now it's safe. Turn my head left and right, and I go forward because you never know. So for added safety, prudence, I gotta check here when I cross, que je traverse en toute sécurité. Ici, il y avait un train. Here there was a train before, but there's no longer a train with that, so it's a historical train. It was built more than 156 years ago. Il y avait le train qui passait par ici plus que 156 ans. And always got to salute the construction workers. We're going to need to build more social housing, blah, blah, blah. It's the construction workers who build it. I'm a fan of the construction workers. Rock and roll for them 24/7. Je fais du rock and roll pour les travailleurs en construction 24/24. And
Here, I'm not sure if they changed some, but it's got that steel, and you gotta get that steel. Il faut qu'on fasse avec de l'acier, and it's work. C'est du travail, and I'm open for work. Ouvert pour le travail, and we gotta get that coast to coast, ocean to ocean. Faut qu'on aille de côte à côte, d'océan à océan, you know. So we gotta get on the good, and that's a hybrid bus. We're building more electric. We're doing individuals. We gotta do our part. Les individus, il faut qu'on fasse notre part. We gotta get it for that X, and we gotta. Well, there's a person. Gotta press the button. I know that's an Aspie thing, c'est une affaire d'Asperger's. Qu'on pèse, j'ai pesé comme 3 fois, même. It pèse like 5 times, 5 fois, 5 times, but that's gotta be careful. See, I gotta work on my Asperger's symptoms, les symptômes d'Asperger's. Mais maintenant, je dois me laver la main, mais que je traverse, parce que je sais pas, tu sais, faire une attention, juste comme ça en géopolitique, en cas extrême de guerre. Imagine that as a geopolitical analyst and theorist, so war is a major part of geopolitics. La guerre, c'est une chose majeure de la géopolitique. Fait, imaginez-vous que quelqu'un mette des bactéries là-dessus. Des armes biologiques, il y en a beaucoup. Entre 1947 et 1991, durant les plus que 44 ans et 9 mois de la guerre froide, tellement d'armes bactériologiques qui ont été faites. Là. Between the 44 years and 9 months, between March 1947 and December 1991, so many weaponries. For more than 44 years and 9 months, during the duration of the Cold War, there was lots of biological weapons. And if we go into open war with Russia, we gotta be... They have bioweapons, maybe the most in the world. La Russie, si on est en guerre ouverte, la Russie à cause de l'Ukraine, c'est possible. Ils ont le plus des armes bactériologiques dans le monde, Parce que durant l'Union soviétique, ils ont fait beaucoup de choses comme ça. Fait que c'est possible, là, c'est une possibilité, tu sais. Puis imagine, ils mettent, je sais pas, du Novichok ou des agents pour microbes, bactéries, sur la chose qu'il faut qu'on pèse dans le public, parce que, comme qu'on passe avec la COVID, moi je pense que c'est les serpents qui ont transmis la COVID. Je l'ai eu, la COVID, c'était comme la mort, la pestilence puis la maladie. C'était vraiment comme la mort, la pestilence puis la maladie. C'était comme vraiment la mort, la pestilence puis la maladie pour moi-même, la COVID, là. J'ai survécu, je renais maintenant, je me suis fait vacciner. Like I had COVID and it was like death, pestilence and disease. COVID for me was like death, pestilence and disease. COVID for me was like death, pestilence and disease when I had it. You know, and I'm being reborn now. But got vaccinated 3 times, and that's it. That's all public hygiene. But I don't know for sure what caused COVID. Who really knows exactly? I do know that I gotta disinfect next occasion chance that I'm gonna get. Actually, I'm gonna calculate strategically because I know I'm gonna have to press other buttons on the way. So I'm gonna wait a bit. Je vais attendre un peu parce que stratégiquement parlant, je sais que je vais devoir peser d'autres pitons. Fait que je vais attendre jusqu'à quand j'ai plus de pitons à peser parce que je connais combien que pitons. Fait que avant de rentrer chez nous, avant de peser après le dernier, plus loin, je vais faire cette stratégie comme ça. I'm gonna do that strategy, you know, which is something which we gotta think about. And il faut faire l'implémentation comme ça de ces stratégies, you know, and I gotta think about that. And I've been thinking because, I mean, geopolitics is my own obsessive thinking, man. Little doggies, man. They bark a bit, but they like barking. Ils aiment ça japper. Gotta get it on that go, so Ware's gotta get it on the drill, and we gotta get it on that bark, man. Ils jappent un peu, mais c'est pas grave. Hein. Ben, ça dépend quel sorte de chien. J'aime plus les poodles. I like poodles, but the other ones not so much with it. So we gotta get it on the XYZ. So we gotta be mindful, of course, of the yapping, and then we gotta get on that drill, and you know, to my brothers and sisters here, North Americans Unite, and we make compromises on the daily. We know so many things we gotta work on. We made it this far with my black brothers and sisters. We're 13.3%, 13.4%.
You know, my neighborhood are black, you know, mes voisins sont noirs chez nous, puis c'est ça, that's it, that's all, puis c'est bien sûr des choses qu'il faut qu'on fasse, so gotta get it on that go, and we gotta make sure we gotta get that compromise, qu'on fasse le compromis, bien sûr, qu'il faut qu'on continue à le faire, we gotta get that compromise together, we gotta compromise to make it still on that, qu'il faut qu'on fasse encore le compromis dans ces situations, puis les Nord-Américains font qu'on s'unisse, you know, my neighbors included, and we're black, you know, mes voisins qui sont noirs, puis les 13,3, 13,4%, il faut qu'on travaille ensemble, puis on s'est rendu si loin avec le grand compromis linguistique, il faut qu'on fasse, bien sûr, le grand compromise, linguistic compromise that we gotta do, and that's all we gotta do with that, il faut qu'on fasse avec ça, and we always gotta be thinking and be mindful about that, you know, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes, hein? C'est grand compromis, puis des fois c'est des choses du subconscient, tu sais, qu'on l'a dans nous, tu sais, fait qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on met sur la table des actions. I gotta put on the table action, you know, because I can speak against whatever for years if I don't give any concrete solutions. Si je mets rien sur la table, bien sûr, ça va rester dans l'abstrait, tu sais. It's gonna stay in the abstract, so I gotta back it by some actions, you know, and we gotta get that criminal rehabilitation, la réhabilitation criminelle, bien sûr. Il faut qu'on fasse ça, we gotta do it together, and we gotta do it on the go. See another one here. I gotta see, that's a symptom, because Asperger's, we repeat things, so me pressing several times is not required. Moi, ça c'est un symptôme de l'Asperger's, puis moi quand je pèse, bien sûr, c'est plusieurs fois que je pèse, et bien sûr en pesant plusieurs fois, ben c'est un symptôme de l'Asperger's, la répétition, comme je répète des phrases 2-3 fois, puis c'est quelque chose, il faut que je travaille, comme il faut qu'on travaille sur le racisme. It's something I gotta work on, just like racism. So now let's get for that bilingual rock and roll for the farmers, butchers, and those train conductors, public workers with those trains going east, west, north, south across North America, qui conduisent les trains de l'Amérique et de la côte à côte, qui conduisent les trains, puis les autobus. It takes, oh, now it's my turn to cross. You know, think about that. Across North America, all the truckers, all the public transport now, security, defense, you know, in an open war, that's things to sabotage, dans une guerre ouverte, mais c'est des choses qu'ils vont faire du sabotage, tu sais, parce que c'est possible qu'on commence une guerre ouverte avec la Russie, ils nous avertissent, on a pris une décision, n'importe ce que je pense personnellement, oubliez ça là, on donne de l'aide à l'Ukraine. On donne de l'aide à l'Ukraine. We are helping Ukraine. So with the new developments, they warned us. Russia warned us, the West, because we're part of NATO, right? So on fait partie de l'OTAN, fait que n'importe qu'est-ce que je me prononce, c'est des choses, bien sûr, que moi-même, il faut que je fasse attention. No matter what I say, I always gotta be careful myself also. But mostly my initiatives are for North America. Mes initiatives, philosophies, c'est pour l'Amérique du Nord. Fait que même si je prends certaines positions, ça sert à quelque chose. Car mes initiatives, mon rêve, c'est pour l'Union de l'Amérique du Nord, pour la défense des scripts et des services de côte à côte de l'Amérique du Nord. My protocols initiatives are for the defense of the collective North American civilizational complex of North America. So that's why we gotta get drilling with that. So that's why we gotta get drilling on that. And that's why we gotta get drilling with that. So that's about where we stand on rock and roll. C'est à peu près où qu'on se trouve avec du rock and roll, you know, so we always got to get on that drill with that. C'est toujours il faut qu'on fasse cette méditation, you know. So it's something which we got to be mindful of, you know. So something which we got to meditate on. C'est quelque chose qu'il faut qu'on médite. But in a geopolitical situation, that's something which we got to be mindful of. Dans une situation de géopolitique, c'est quelque chose qu'il faut qu'on soit conscient nous-mêmes de cet événement possible, for this possible event, you know. So that's why we gotta do it with that. And
You know, that's why we gotta do it, and that's what. When I meditate geopolitically, when I'm on the march, I'm mindful of these things. Je suis toujours conscient de ces affaires. C'est possible que l'OTAN devienne, qu'on devienne en guerre ouverte avec la Russie. It's possible that of an open war with Russia. They could declare war on NATO at any minute. Ils peuvent déclarer la guerre officiellement à chaque minute. But how strong is their alliance with China? Because now they're solidified their military alliance. They just concluded one of the biggest military training. Ils viennent de faire la conclusion de faire cet entraînement militaire le plus vite, le plus solide qui s'est passé depuis des années, hein, depuis 30 ans. On the 30, you know, so we gotta get it on the go, man. We gotta get it on the go, so I gotta always check out the spot. Look at this spot. Fait que c'est des méditations qu'il faut qu'on fasse. I got his back, somebody wearing red. Got all who come to join us here, but that's about where we go with that. J'ai son dos ici, puis ceux qui viennent nous rejoindre au Québec, en Amérique du Nord, mais je connais pas vraiment, j'ai pas vécu ailleurs, fait que je peux faire des analyses profondes, mais ça reste que je vis à Montréal, au Québec, en Amérique du Nord. I'm staying in Quebec, Canada, United States, so that's where we get that protocol with us. So the rest, you know, we can be any minute in an open war with Russia. That's a possibility qu'on soit en guerre ouverte avec la Russie à chaque instant. C'est possible que la guerre commence avec les pays de l'OTAN puis qu'on fait partie du Canada. NATO member countries, it's possible that we come in open war with Russia, even China. These are possibilities. C'est des possibilités. Back in 2019, I predicted the international conflagration. I predicted several scenarios. J'ai prédit plusieurs scénarios. I left an open question for a nuclear war. J'ai laissé une question ouverte pour la guerre nucléaire. With a question mark, open question mark. It was kind of 50-50. C'était comme 50-50. Highways, railways. Les chemins de fer. Les chemins de fer. Je dois peser encore avec la même main. Hein, je dois y travailler sur mon... Il faut que je pèse une seule fois, là, mais... I gotta press only one time. But anyways, you know, highways, you know. Gotta think about the highways in case of that potential, you know. Il faut qu'on pense, bien sûr, quand ils se dépassent, puis ils s'en vont, puis avec le train, those train conductors, I'm gonna be thinking about them, you know, so... Gotta be meditating on the protocols, you know, national security protocols right now, meditating 24/7, geopolitics 24/7. La méditation géopolitique est maintenant, you know, we gotta build new communications. Communication, we gotta get that Microsoft, trustworthy Microsoft, you know, Microsoft, and we gotta get that, of course, Apple, and gotta salute the firefighters, butchers, bakers, nurses, and gotta salute those truckers, the camionneurs, and I gotta wait for my turn to pass. Somebody making that good love tonight, quelqu'un fait du amour ce soir. We gotta get... But now I'm meditating on all the traffic across North America, and I'm envisioning open centers where citizens can go and verify and look at the big screens. We're monitoring the public 24/7, big cities, small cities, and with cameras, public-private partnership, part of my citizen integration theory, CIT, the citizen security protocols, l'intégration citoyenne pour avoir des caméras, puis bien sûr des micros, des caméras, puis pour voir 24/24 les chemins de fer, les autobus, les autoroutes dans le public, les petites villes, les grosses villes, puis qu'est-ce que ça fait partie d'un projet, ça fait partie de ma théorie qui s'appelle la théorie d'intégration citoyenne,
qui est parallèle, puis cette théorie, la théorie de la refusion de la dette, ça fait partie de la Trinité de théorie, the Trinity of theories, of course, which are to be implemented together for only for the defense, security, and service of the collective North American civilization, juste pour le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, and that's what it is. Oh, finally, I get to cross. Finalement, retraverse. 9 seconds, plenty of time, 8 secondes, 7 secondes, 5 seconds, 5. That's about it with that, so just gonna get it on those, gonna get it on the parking, and gonna sing some rock and roll, and we're gonna get that meditation. I just want to get it for that go there, and that's how we're gonna go to. I just want to check a number, whether they're looking for there, or they're not looking for employment. I thought it was looking for employment, but it's not employment actually. It's something else. C'est pas bien sûr de l'emploi, c'est quelque chose d'autre, mais il faut que je fasse bien sûr une méditation. A little bit of rock and roll here in the dark. There's some lights. There's some lights in the dark. Il y a des lumières dans les ténèbres. There's some lights in the dark. There's some dark in the light. There's some lights in the dark. Il y a un peu de lumière dans les ténèbres. Oui, de la belle province. Un peu de lumière dans les ténèbres. There's a little bit of light in the darkness. And the trees up in the majestic. There's some light up in the dark. Il y a de la lumière. I gotta tighten my belt again. Je vais me serrer la ceinture. Encore une fois. I gotta tighten my belt again. Je vais me serrer la ceinture. I gotta tighten my belt again. And thinking about, of course, warehouse workers, warehouse, and security, liberty, la liberté, la sécurité, and got 5 beautiful yellow flowers underneath my feet. J'ai 5 fleurs jaunes en dessous de mes pieds. Et voilà, on s'attache la ceinture. Et on y va. Let's go. Alors, let's go. Back to my place now. Je dois y aller de retour chez nous, so grateful, thankful, electricity bills paid. Got food and coffee, always meditating, somebody working out, training them, somebody doing some rock and roll, playing games, video games, and getting some of that computer science in a parallel life. I create, build supercomputers, microchips, supercomputers, and everything to do with science, telecommunications. Dans une vie parallèle, je construis des super-ordinateurs, des micropuces, des satellites, parce que j'ai l'Asperger's, puis mes intérêts obsessifs, c'est la science, la technologie. In that parallel life, my obsessive interest is science and technology 24/7, la science, puis la technologie dans cette vie parallèle que je vous parle. On est mercredi. Oh! I got $3, so I'm gonna go. Because I got those 3 cans, which I'm going to use. So I'm going to go see if there's my $1 wafers, which came back. So I got until it closes at 9. So I'm going to go straight there. Je vais aller directement. Aller m'acheter, faire des achats. J'ai $1 et j'ai comme $3, $3. But I'm going to only try to spend 3 plus the cans to pay the tax. $3 plus la taxe. Mais comme ça, je vais aller m'acheter. Je vais aller m'acheter une boisson pour la fin de semaine parce que c'est en spécial. Probably gonna get some club soda for the weekends, la soda parce que c'est le dernier jour d'être en spécial. Maybe gonna get that last day because it's on special. So that's why we're gonna go drill it with that. C'est ça qu'il faut qu'on fasse avec ça. Puis c'est ça qu'on médite. So we gotta go get it on that. And it's always work with me. And my brother and sister there, we gotta get it on that clean. And clean, I cook, I clean, I geopolitic, and all cleaning. All cleaning, all kissing, all hugging. Public-private partnership, Dragonomy. Une armée qui nettoie, qui danse, qui bisoue, qui chatouille. Du dragon. And all cleaning, all cooking.
all doing. Coast to coast, ocean to ocean, North Americans unite. Consent and hygiene, hug like you never hugged before, man. Avec consentement puis hygiène. Donnez-vous les gars, comme j'avais auparavant, vous l'avez fait. Let's go coast to coast, ocean to ocean, Dragon Army. Defense, 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 security service protocols. Défense, sécurité et service. 21st century. On the march, marching back. Rock and roll for the butchers! Hey, somebody butchering up some of those truckers. Pour les camionneurs qui vont se chauffer sur l'autoroute, puis ça chauffe bien, puis ça fait avec le PS sur la pédale, puis ils s'en vont de côte à côte. Ils traversent le Canada, l'Amérique du Nord chez nous, avec 2-3 pas. Et ils dansent, puis ça chante. Et les camionneurs, le rock and roll du dragon, ils écoutent. They be listening to some rock and roll. Of that dragon on the road, on the truckers they be field, on the truckers they be kneel, on the truckers they be squeal, on the new technology screaming, there's some old school with it, ça prend un peu de la vieille école. La centrale Hydro-Québec takes a little bit of that old school, so you knew up in the look, so you knew up in the voo, up in the books, up in the looks, up in the crooks, up in the shoot, up in the shoes, up in the loo, up in the do, up in the you. I finna see you for that justice, for that peace, for that love and harmony. Ain't no bit but some push-ups, gotta meet some loving, ain't no about fighting. Gratitude, shirt that twerk up, I love the twerk up. Yeah, love me some of that twerk up. Hey, marry me some, make stallion. If you wanna play some rainbow with a dragon for world peace, I don't want nobody, yeah. Number for the beast, gotta play that citizen, please. Please them for the kiss, Rainbow Dragon, that's a miss. Pour le dragon qui danse, de la belle province, bien encore de l'écart, puis ça fasse. Avec les pieds, puis ça danse, de chez nous la belle province, sur la montagne de Montréal. S'il me parle pas l'amour, je voudrais savoir, merci et bonjour, je deviens sourd. Du Rock&Roll 24, hey, qui m'écoute? Ici, puis ça danse, de l'avance, puis ça avance, puis ça avance, puis ça plane. Ça plane, ça plante. Let's go, les camionneurs. Go for that truck up in the beast. For the band up in the beast. For the plan up in the least. For the plan up in the beast. For the plan up in the least. For the plan up in the least. For the new home, baby. So say please. For the camionneurs, ça danse. Let's go, en trace. Let's go. Rock and roll. Nobody rocks and roll like Rainbow Dragon Ashby. That's enough, it's rock and roll. Comme votre